Babu explain ko. am na foo xam ne vide Mu ngoog. Yow zero tamit. experience naka la zero experience waaw ma yokk seen volume bi fii. Waaw defal lu no wreck. Let more tax but hey, I'm a new electricity book correct. On and off wreck. Connect disconnect. Many discotheque. Like again, so many television set. Get your vision set and fuck me and listen, yes. 37% increase, and I know yet. And I know walk and then be like sending leg. In the deal like car power, but since you be wreck. In the by government institutions, he left. Nothing in legal as can be bringing the deaths and death. Government take a step, listen here, bull and deaf. To Hakuran, bungin locker, everyone that affect, don't go deaf. We're not gonna settle your deaths, don't go deaf. Don't fail, bungin deaf, don't go deaf. 37% bungin tech, don't go deaf. 37% incorrect. Love for sad, love for sad. Fana may baare ah. yaay uva ba. Yaay uva ba. dégg nga set mu nekk setil sa bëri na xam. waaw naka la. waaye kila ñu ngi leen xam naa time dem na waaye kila ñu waaw dina fay bu baax man. bilaay di jégalu. bilaay di jégalu ndax xam dama connect si wifi officiel bi boo xamante ne maa ngi fay 2200 boobu bu ma connecté at first xam nga taxul koo dégg si la am pour war a jënd megabytes ba pare divert suma calls yi pour calls yi bañ maa interrupt xam nga so maa ngi apologize man xam nga rek yeah watch a best laa si TikTok yi yeah man respect waaye di la wane thank you very much ci sa time bi sotti pour nga ñëw indi si mu nekk tey boo xam ne yàgg nañ ko mu nekk so have you here Babu yaa ngi echo, yaa ngi echo. maa ngi echo Yaa ngi echo bank. yeah is it me Non, Ace la Ace. no sorry si man la xaaral su waxee ma mute Léegi Yeah. Ace xaaral li ngay def mooy da nga shift nga ibi sa WhatsApp bi nga dugaat dina baax. Bul bàyyi fii de da nga ibi WhatsApp bi rek nga dugaat dina baax. waaw non sa waa ji su waxee ma mute ko parce que maa ngi connect si suma bluetooth bi so su waxee daf lay echo so su bàyyi ma mute mic bi nga xamante ne du Ok. yeah comme lu ma wax rek kontaan nañ torop noo ñëwee te because di bi ni yàgg nañ ko bëgga waaye te la ko yàlla def mu am comme nuñ la ko waxee rek ñun moom fu nekk rek lu ñoo waxtaane moo nekk Gambian music Gambian artistes yi ak yeneen yoo xam ne Gambian artistes yi ñu ngi ko def yow sa bos nag dafa mel ni rek lifil la rek is a book yow moom sa book is a book so I don't know whether we can talk about all waaye yow sa bos book la boo xam ne page boo ubbi rek is another topic waaye ñu ngi la wax ne thank you very much si sa ñëw bi fii so gars yi suma boss yaa nekk ni Osti ak Amadou Bamba so gars yi Waaw comme ni nga ko waxee rek salaamaaleykum kila Ace ñu ngi laa dalal. You know fii Grand Place bi la one on one. First edition bi yàlla dafa def kila Ace mooy the first artist buñ bëggoon a indi first edition bi. waaye time boobu noonu xam nga rek li fi TikTok bi moom bëriwutoon ay followers because farataalut ko woon on a sang so léegi nag fu mu nekk nii moom followers yaa ngay ñëw léegi ñu ngi laa dalal si kër gi di wan ne fii sa kër la amul dara loo xam ne ñun bañ nañ ko fi pour waxtaanee su passé saaga ndey jeex na loolu rek lañ fi bañ pour waxtaane waaye yëpp luy xew biir Gambia music political everything mun nañ ko waxtaane you know so ñu ngi laa dalal programme bi nag tey Babu mooy host moo dee nekk host bi you know mooma Amadou Bamba Big Arms Rasaga so man moom apprenti laa rek fii so ñu ngi laa dalal thank you very much for coming Bamba
Salute, brother. So aji. Bro, siyaar nañ la bu baax a baax a baax a baax. Waaye di kontaan bu baax, you know, pour am la tey. Loolu laa doon wax baax bu léegi before nga ñëw. Ñu ne ko am nañ koo xam ne moom, you know, old school la, real la, ba pare, you know, ku neex a waxtaanal la because of he know a lot, you know, borom baax la, borom affaire la. So tey moom invite la fi, you know, dafa ne taalibe la. te taalibe la, you know. So moo tax waxtaan bi tey moom I hope ne dinañ am time bu baax ba pare yaatal ci côté bu nekk, you know. Dinañ dugg fu nekk nag loolu moom am na sa xel daal dinañ dugg ci side bu nekk ba pare dinañ la may time nga express sa bopp ni nga ko bëggee. Time is yours, you know. Fii amut xam nga ay artistes fi daje, so you know how things is going and how we want it, then I know ne inshallah dina nice. Welcome. Yeah, man. Thanks everybody. Dylan Bege, Dylan Nuyu Bahaba. You know, Mange Nuyu everybody from East, West, North, South, Jine, Malaika, Domi, Adamai, Killa Aisla, Bonay. You know, and man tamit maa ngi gën content pour ñëw fii ngir man ku ma xam du si plateforme bu nekk laa lay ñëw. It's not about tour or lii or laa, it's more about principle ak ku ma feel ak ku ma feelut. Xam nga te yéen su ngeen amoon one follower sax ngeen oo ma sax dama come to you because I feel ya xam nga te yéen tamit xam nga you know it goes back the same way man noonu laa lay doxalee suma mbir xam nga man comme ni ko Osti waxee rek TikTok bi sax maa ko soog a safal nii man yu bëri saful ma xam nga you know so yéen tamit you know it's a great honor tamit pour nekk fii xam nga you know yàgg ngeen a try seen level best xam nga so maa ngi leen a jaajëfal si seen consistency bi te I'm happy to be home man fii suma kër la so maa ngi seen gannaaw li ngeen decide rek di defee ko noonu incha allah jërëjëf. Yeah, man. Thank you very much, Killa. Waaye comme fu ñu ko starté rek Killa comme without wasting any time ñun ku nekk ñun dañoo dégg Killa is Gambian yu bari they want to know kan mooy Killa is who is Killa is. waaw xam nga boobu dina xala jafe xam nga parce que Killa is Ali Cham la understand nga Ali Cham tamit mooy Killa is boobu noonu maanaam nit ki da ngay am sa music life am nga sa private life am nga sa yeneen spiritual batin life boo xamante ne comme sa diggante ak sa bopp la xam nga so waaye xam naa ne daal lu ma mën a starté mooy man doomi Gambien la suma jumax bi fii lañ ko suulee understand nga nekk koo xamante ne tamit in a nutshell xam nga bu ma defee suma time in do Gambia xam nga am about 5-6 years suma gars yi yóbbu ma America yóbbu ma New York ma am for about 6-7 years ñu indiwaat ma Gambia you know te site music bi tamit foofu la commencé mooy tamit time in do you know so pour ma tabaxal ñaari yëpp at the same time because of suma time in do la start di freestyle di def suma ay affaire xam nga di rap battle si school bi back in New York ba turi Killa Ace bi ñëw understand nga ñu bëri xamul ne Killa Ace si Ali la jógee because of back in New York xam nga school mates yi dañ ma daan ooyee AC mooy Ali Cham understand nga abbreviation so after man tamit I always felt confident dangaam nii xam nga you know ma yokka si making it Ace is somebody who's confident in themselves or unique or xam nga stands out understand nga so ma yokka ko Ace so time boobu danaan mën a am after school xam nga freestyle sessions so amoon na benn session man ak benn batu la ñu doon batul ma mooda ko so ñu fa nekkoon wóoru ñu yëpp ñu ne Ace is a killer and that's how the Killa Ace came. Killa won the mic, Ace in rap. Understand nga so moving forward suma guy indi ma Gambia you know because of life bi and bu ma ñëwee Gambia foofu la suma musical positivity bi and the social aspect of me came into being because of bu ma wàccee si airport bi time boobu noonu Banjul Westfield highway bi was all like red road xam nga maa ngi jógee si airport baa ngi tànga you know ma génn gis red road maa ngi gis ay xale yu ndaw ñu ngi jaay ay ndox ji xam nga comme it's like a total different comparison from New York xam nga billahi rek ma doot di jooy xam nga because of automatic poverty ak environment bu ma gis you know foofu la suma musical lyrics be changing because of time in New York I used to rap about bitches guns shooting you in your head street life be blah 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 maa la gën a seer you know that shit waaye bu ma ñëwee Gambia automatically like suma subject matter bi dafa change
And that's when I started doing songs like Everyday Stress, yes, it leads to frustration. Walking down dirty roads, we don't even have enough pavement. Waiting for a van, we ain't got no bus stations. My peoples are working extra hard until their guts are aching. And at the end of the day, don't make enough payment. You know? So, in a nutshell, no love for them, eh? Fast forward, Neka Gambia. Bayala Bolema ak Kanasu Bars, you know, ñu form crew to the DLC, the lyrical cipher. ñu def suñ def xam nga and then ñu am beneen gang bu tudda la Costa Nostra man Smokey G Omid Wisdom Gaynde Njai understand nga ñu amoon this movement called la Costa Nostra understand nga so moving forward daal as an artist noonu la suma carrière bi starté daal pour simplify ko parce que suñu bëggee explain yëpp tamit xëy na man kenn may wax te du ne waaye comme just pour summarize rek naka la fa tour bi starté xam nga pour ngeen xam kan mooy Killa Ace te bala nga xam Killa Ace foog nga xam fan la tur bi faaxee ko comme faana yi ni ko dewee foog nga xam fan la affaire si jógee te soo xamee cosaan bi rek foog naa ne that explains the rest of the story yeah. Okay, Killa. Comme yaa ngi wax something. Okay, Killa. Comme dama nekkoon New York so after bi nga ñëwee Gambia comme yu bari yow si airport bi bu naa ne yu bari si airport bi la ñëwee towards ngeen a dem sa side. Waaye bi nga eggi Gambia si boppam because by then you were very young I think da nga continuer sa school career bi in Gambia o yow loo doon def fere rek loolu waaw man dama continue suma school bi dama ñëw straight dem Kootu gars yi yóbbu ma Kootu junior secondary school Blue Ninjas yi la ñu ne gars yi daan tooñee mun na zamat al dawa al islamia foog naa suma mistake yeah foofu laa nekkoon def suma grade 7 ba 9 understand nga you know foofu tamit play another part of my life influence bi jógee America ñëw si Raggy Road si Gambia bi nii xam nga you know so after loolu daal everything was just daanaka normal school boy while still the love of the music was always in me xam nga maa ngi doon def suma def di freestyle xam nga you know di performance tout sax time boobu ay California night club moo amoon maa ngi mun a remember boori kër lawyer Daabu honorable lawyer Daabu Ousseynou Daabu understand nga maa ngi xam nga remember time boobu ñu amoon club bu fa nekkoon yeah you know so xam nga yeah good days man yeah so maa ngi continue woon school bi still waaye still nonetheless tamit xam nga maa ngi woon si music because you know that was just what I love you know what I'm saying yeah. Okay, direct. This thing, Monica, Killa. Why hip hop? Is it that you see hip hop nga dem muna comfortable pour muna send message bo muna sage or system bi time bo non moko need? Wow, xam nga nit ku nekk rek they say that there's this you know you are a product of your environment. So when we are all in New York, the whole environment around me was nothing but hip hop. From the culture to the music. Culture be my street life be gis yep understand nga to the music. Suma mag ji ndem si yàlla ji Matar Cham yàlla na ko yàlla yërëm kooku bokk na si ñu ma gën a influence moom daf laan mun a amee all of the latest mixtapes yi xam nga di ko play time boobu cassette yi ñoo am xam nga nduy xamuñu cassette decks yi nii xam nga DJ mixtapes yi moo dee am time boobu loolu moo daan xew comme like DJ yi ñoo daan génnee mixtape all of the exclusive songs yi gars yi def ko si benn cassette xam nga so yooyu moo daan nekk viral time boobu noonu daal xam nga ku nekk am sa cassette deck understand nga te Matar daf daan play xam nga time boobu ñoom Big L Big Pun xam nga yaa ngi am boy time boobu the golden days man xam nga you know yaa ngi am all of these great rappers xam nga and that's what he used to always play and man tamit dama daan over mën a déglu so hip hop bi si boppam environment bi bu ma nekkoon si boppam moo nekkoon that hip hop environment moo taxit man tamit by nature I think xam nga understand nga loolu tamit mu ñëw naturally as part of environment ak culture bu ma yaroo waaw you know what I'm saying waaye tamit also too as an artist dama gis ne dëgga ak unapologetic approach bu nekk si hip hop amut daanaka si yeneen music am na si reggae xam nga ak yeneen sister or brother genres yaa ma understand waaye hip hop specifically comme dafa nekk genre of music boo xamante ne dafa unapologetic dafa nekk music bu free xam nga kenn tënkut la ba pare you can express yourself with skill te skill bi mooy nooy tegewoo word plays yi yeneen xam nga dugal lante yu fa nekka xam nga so dafa diverse to the extent boo xamante ne te hip hop rek moo fi nekk one of the musics yoo xamante ne it was born out of speaking up for the people
understand nga, so yeah ba ma improve, you know, yeah. Okay, dama bëgg a fast forward to the after ñu ñëw dellu back to music. Waaye comme balaa ñu def dama bëgg a Killa nga nekkoon koo xam ne everybody loves you because man si sama benn boy buñ doon liggéey ko waxoon naa ko sa gannaaw fii ñoo nekkoon Palmarima di liggéey saa yu nekk ma dégg mu wax Bonday xam nga Killa is Bonday. So by then, to be honest, big up to him, Mohammed Jaita. He still loves you, that brother. So comme lu ma bëgg a lifin rek Killa is nga nekkoon koo xam ne Gambian yi they love you before that time nga ñëw push into another place maanaam di wax yoo xam ne like ñu bari ñemewuñ ko woon a wax ngay wax yoo xam ne ñu bari dañ ko ragal a def Killa is sa diggante ak former president foofu laa ko commencé rek naka la because time boobu noonu dañ dee gis mu organise ay show yi waaye duñ fa dee gis Killa is waaw yeah because of Killa is moo nekk artiste boo xamante ne du xaalis du fame du hype du dara moo ko yóbbu waale attention su ma neexoon bokk si artiste yu gën a tekki fii tey Gambie di dawal moto bu ma neex dëkk kër bu ma neex parce que yàlla tegaloon na ma that choice and the option ne su ma raka am su la neexee nga mel ni ñu jox la lii wala nga mel ni yaa xam comme Dajal story bi rek dal na ma billahi wal kitaab bi comme ni gars yi di explain affaire yi Dajal in these stories understand nga the same thing dal na ma rek ma ñaaka suma so pour ñu pause foofu noonu le man time yi APRC du benn yoon du ñaari yoon reach out nañ to me am na si benn meeting boo xamante ne sax APRC bureau la man ak yenn artistes yu bëri ñoo fa nekkoon xam nga du ma wax tur understand nga lu ma miin gars yi wax seen ay affaire man du ma leen wax foofu noonu keroog xam nga understand nga lu ma miin yàlla xam na ko wala ne man du ma benn du ma fa suñuy artistes yooyu noonu ba pare tout yéen sax du ngeen bëgg a traité artistes yi according to lu ma dégg sax du respect parce que seen planning bi ak seen coordination bi according to how they were going to treat artists when they go to Kanilai or wherever understand nga wasn't even respectful xam nga explain ni xam nga so man nekkuma façon artiste boobu noonu nga xamante ne comme like lii rek ma topp ko xam nga ay mënoon naa ko am nag de billahi wal kitaab bi ngir even time Yaya Jammeh su ma neexoon ma génnee Yaya Jammeh cuum me ne ko Yaya Jammeh yaay babali man sa mu jox ma million yu dur jee ku wax ma saaga sandey mun naa koo def maa moom suma bopp understand nga wax baay bëri rek waaye dara du xew understand nga comme ni ko ñeneen ñi defee te dara xew understand nga tey ñu ngi naa gis tey sa si société bi sax ñu ngi dangal di àddina ñoom la so anyway loolu du point bi waaye nonetheless loolu moo waraloon man suma boppa dama yàgga am stance as an artist ne man lii du suma wéy lii du ma compromise suma integrity or dignity because of lii or la te ana artist yu demoon si too boobu noonu ana gars yi tey man tey fu ma neex génn a wax def lu ma neex parce que lekkuma dërëm yi kenn faam alhamdulilah understand nga dégg la nag aw ma aleel maa ngi raba di jaay suma ay téléphone di xosul di toppatoo suma bopp waaye tey mun naa toog ak suma ngor te suma dee den may suul ak suma ngor yaa ma understand du ma kenn kun jox ay dollars understand nga so loolu it was a choice boo xamante ne man maa ko choose to take that lane of an artist boo xamante ne like come I'm not bought by politicians I'm not bought by rich people xam nga bëgguma dara lu yaaxa suma art bi te bëgguma dara lu koy contrôle wala luy tax ëllëg sax lu ma feel like pour express du ma ko express because of I've been compromised before understand nga ba si nguuri Adama Barrow bii nii su ma neexoon tey bokk si top yu gars yi di baakoo fii ngir gis nañ ko buñ jógee Dakar suma morom yi yëpp leen oo ne leen ana seen CV bi ba si man understand ana sa CV gars yi nii suma morom yi bëri am na liggéey ñii si leen tukkee ñii si leen amee job si yenn executive places yi nii si leen ñu ngi leen a gis Paco man ma leen no aga ma team gom sa boppa ñun we here for the people suñ amee suñ project ngeen support ko soo leen ko mënee yéen a xam waaye ñun understand nga billahi wal kitaab yi man ak suma manager bi tijal so even si nguuri Barrow bi nii sax su ma neexoon laa wax su dee success yi àdduna bi gars yi di wax nii la dowal moto yu seer am privilege am lii ak laa billahi dama ko doon am understand nga waaye soxlu ma si naada parce que man lu may def nii moo ma gën a seeral moo gën a seer
moo gën a am value moo gën a am long term value as well nekkul just part time value but it's long term value boo xamante ne it's gonna be monumental it's gonna be legendary and it's gonna be here comme ni ñoo waxee Nelson Mandela kenn laajte woon ndax Nelson Mandela bàyyi na fi alal bu du jeex de ndax samp na fi ay taax yu du jeex de ndax am na ay private jet de waaye tey doomam yi sax tey ñu ngi am great access just because of the doom yi Nelson Mandela la waaw so foofu noonu politically noonu la fa demee man maa choose pour wax ne ama speak out you know what I'm saying on behalf of the people parce que rap bu ma choose loolu moo ko tax a jóg so su ma liggéey lay def understand nga te liggéey boobu noonu moo àndul ak compromise wala nekkul liggéey boo xamante ne politicien daf koo mën a jëndal wala nguur mën na koo jëndal waaw. ok si ba léegi si loolu lañ ko si loolu lañ ko naan si meew mi. Killa bi mu nekk sound boo xam ne dafa hit mun naa du Gambia rek waaye all over the world because time boobu ñu bari ñu ngi ragaloon Yaya Jammeh waaye naka amuñ ku leen a taxawal pour mu wax ndax yow nga génn rek nga wax lu nekk loo xam ne mu ngi mining every Gambian lii sound bi ni naka la ñëwee ak noo ko creaté ndax danga ko prepare pour xam after this sound lan moo war a ñëw bi ko dégg naa si ending bi ngay wax ne soo leen ma soxle xam ngeen fu ma nekk something like that so lii da nga prepare ne there will be a consequence o yow da nga def noonu rek. waaw xam nga ku bokk si gétt gi naan si meew mi dëgg-dëgg nu mu ñëwee am na 3 elements su si bokka man dama yaaga am suma stress si dëkk bi as a citizen force parce que man lu ma dee def daf lay nekk loo xamante ne comme daf lay jógee suma xol so nga gis ne man lu ma wéy si ku bokk si gétt gi yëpp 90% of the things man suma bopp I was affected by it yaa ngi understand 90% of it so it was really personal yaa ma understand 2 ma gis ne ay yaanaamaa rek ñoom caat xam nga respect suma ay brother leen xam nga ñu ngi def ay song pour Gambia no to immunity ñu nekk Gambian rappers we not doing nothing about our situation ba Sénégalais yi di ñu war a you know what I'm saying safe rescue so loolu tamit mel na leen after I thought like come on it doesn't add up lan mooy njëriñ ñu nekk hip hop artists when we out here understand nga lu ma mean outsiders yi or neighbors yi di ñu xam nga represent when we should be doing our own thing 2 and then 3 time boobu noonu maa ngi amoon a song called Bring Back Our Girls if you can remember when the Boko Haram were kidnapping the school children I did a popular song boobu tamit hitoon loolu boobu moo gënoon moo njëkkoon a hit balaa ku bokk si gétt gi boobu jox na ma international exposure bu bëri understand nga mais xalaat ne man maa ngi wéy problem yu happen in Nigeria xam nga which is good waaye what about my own backyard how may I understand lu ma mi waaw so all of these elements put together nekk Gambian dëkk si dëkk bi bugg a wax lu nekk suma xel I cannot say it su ma waree wax tuddi Yaya Jammeh ma ko ooy ay Omer Sène ak ay ñoom 50 Cent ak yu kenn xamul understand nga lu ma mi ak yeneen ku wax ñu tëj la so man suma boppa dama feel like ne lii come on man artiste la bàyyi ma wax du nekk suma xel bi lii du mun a continuer understand nga as far as knowing the risk involved xamoon naa si ko 100% 1000% sax xamoon naa like what was going to happen if I release the song waaye xam nga léegi nit ki xaal soo defee dara out of xaal understand nga like you just do it yaa ma understand comme ñu bëri xamul like I don't know ndax if I have the same feeling as other artists waaye man su ma feeling rek su ma joxee instinct bi nii rek understand nga foog ma def ko comme ngi mel ni yow mu war a xam nga rek flop pour am sa last 5000 pour jënd benn bagage understand nga te yow bagage boobu da nga sign ne balaa this week da nga koy jënd nga deelu ba góorgóorlu ba jënd ko it's the same thing understand nga so I had to do it I knew the risks that were involved xam nga waaye somebody has to do it somebody has to stand up and yeah man it had to be me. so bi nga ko defee ba pare naka la mel sound bi bu mu génnee ba pare because dégg nañ ko ñëpp dégg nañ ko Gambie waaye af dégg nañ ko comme ñu bari duñ ko dee ñemee yow lii boo ko defee ba pare lan nga si am ndax da nga am threaten dañ la threaten o yow yaa toog rek
I'm not safe anymore. Wow, no, it was signs and symptoms yoo xamante ne moo nekkoon out there. Man song bi tey example I was at the Festa 2H in Dakar mooy international hip hop festival bu dee am Dakar so ñu ma jëloon pour ma represent Gambia parce que song bi Dakar laa ko recordé c'est laa ko mixé because of xam naa ne su ma ko recordé studio Mawji balaa dara di xew sax Mawji moom tëj nañ ko moom ak unkulam Seydou ak ñëw ñëpp yóbbu nañ leen understand nga so c'est laa ko recordé Dakar ma ne ok when I go to the festival dinaa ko profité def ko si suma waa ji Dixa Alien Music Studio understand nga léegi balaa maa ñëw ma drop song bi so exactly noonu leen ko defee record song bi so maa ngi war a ñib si tey comme like night bii nii laa war a dellu Gambia understand nga ma ne ok léegi maa ngi dem late night trip balaa fajar laa war a egsi yaa ngi understand piw ma dugal song bi so ma move around 4 si suba yow balaa force a song bi dem na viral tasaaro na ñu ngi koy waxantoo so balaa bër set of course Gambia authorities yi moom xam nga Yaya Jammeh ba tey sax comme nit ñi dañ mun a boole waaw xam naa yëgal nañ ko affaire si man balaa ma fekk time boobu maa ngi funjing fa naa funjing lañ ko lay ooyee de mooy am na benn booda funjing foo dee croisé ak ferry yee pour génn a Sokone foofu leen ma koolee ne ma booy def nii ba nekk loolu ñëw Gambia booy delul de bu ñëw de nii naa nele du ma ko mos a fàtte Coms Lamine Marigo UP Media moo ma call du ma ko mos a fàtte mu ne ma booy dal na booy waaye booy bi bul ñëw de nii naa nele man tamit still ma ne damaa ñëw waaye balaa maa ñëw it was already like tànga si ground bi suma manager bi suma PRO bi Mariama call neen ko Tidiane call neen ko ñu ma wër ñëpp private number yi call neen leen understand nga so balaa maa egg si Gambia sax ma ñëw dugg Gambia toog benn fan ñaari fan ñetti fan si la loos fekk ñu ma doon ut nag waaye fekk man tamit maa ngi nekkoon si suma ay laaxu ak suma ay affaire understand nga parce que demoon neen suma kër fu ma njëkkoon a doon rent waaye fekk man move naa xam nga gars yi seen intelligence bi rek lay wóole daf lay off xam nga su gars yi dem songo foofu fekk foofu jógee naa fa fekk time boobu maa ngi bartes understand nga pum xam nga man maa ngi bëggoon a toog and then maire bi wax ni kirab xam nga ma wax ak daat bi mun a ma bul dem xam nga daat bi mun tamit beneen rebel la waaye maire bi tooy fale bul understand nga te suma sëriñ tamit Cheikh Baba Diallo tamit mu call ma xam nga mu tegal ma yëpp si baatin wan ma ne su ma demee sax mission bi mun naa gën a baaxee foofu kirab xam nga understand nga xam nga doomi aadama rek and then ma paak suma bagage si dox noonu la fa affaire si ñëwee bi nga eggee Sénégal support bi Sénégal ndax da nga dem like a normal or dañ la treat in a different way? No, Sénégal boy, shout out to all the Senegalese suma mbokki Sénégalais yi grand yi di leen bëggee di leen ziar borom baax ngeen bu affaire si mété yéen ñu doon hold down xam nga so wax dëgg neex yàlla comme ni mu ko dee waxee si song bi rek waxi jàmbur xam nga dama feel ne borom yaay ju baax du mos a sona dëgg la yoon bi métti woon na at the beginning understand nga waaye I receive so much support bro understand nga du ma fen man su ma number one supporter suma yaay la suma yaay du mos a nangu ma tuum ranke ma sona alhamdulillah sant yàlla am na xam nga benn at least basic fundamental support basis understand nga comme as an individual am naa backing somehow tuuti understand nga so at the beginning yombul nag parce que dem si dëkk boo xamante ne xam nga amuloo fa ay mbokka ak yooyu noonu yaa ngi ànd ak sa doom bi suma doom bi time bu she was like 3 years old xam nga war a dem school si benn néeg nii for some time understand nga with the wife and stuff like that so it was hard especially with the experience of transitioning to another country not knowing when you will ever go back home understand nga so loolu mentally and psychologically was fucked up but nonetheless like yàlla tamit ubbil na ma so many great contacts so many great people ñoo xamante ne den ma support show ma love xam nga Abdou Draman Touré yàlla ko yàlla yërëm bokkoon na suñu ma njëkk a jëlal full apartment understand nga ma dem stay opposite boori kër Modou Lo dama ko dee eew di ko gis nii understand nga and the support was flooding in I had good support you know people were behind my back xam nga you know alhamdulillah so ba pare man too luckily man Sénégal dama fa amoon already a good relationship in the hip hop scene understand nga very good relationship with all the hip hop artists du Simon du Chat du Fou Malade du Kërgi Crew du you name it ba si Deep sax Ngaka anybody one phone call away xam nga because of yàgg naa participate si seen activities before loolu di represent Gambia
but am for ay good connections. Understand nga? So luckily musically bu ma fa demee sonuma every event hip hop bu am dama daan boole si seen ay mbir may perform radio interviews yi television interviews. So alhamdulillah life was good in Senegal. Te dama rëccu sa lu tax ma ñëw Gambia su ma yëgoon sa dama doon toog Gambia Senegal, you know, because one, life was very good, but two, you know, it's a different vibe, different environment. Xam nga foofu laa demee ba am suma first studio, you know, meet a lot of major connections, international connections, local connections, du borom alel du comme yàlla su dura yàgg rek xam nga alhamdulillah xam nga meet naa borom baax yu baax ñoo xamante ne xam nga tey su ma bëggee sa flight sax dina ma ne son mën na la ko dogal de understand nga yeah. So alhamdulillah meet naa si borom baax yoo xamante ne like you know they show love, they support. Ba pare suma waajur yi tamit ñu ngi woon suma gannaaw suma papa ak suma yaay ñu ngi suma gannaaw 100%, you know. So Dakar, yeah, it was all love after all, you know, yeah. Okay, waaye bi nga nekkee Dakar you were okay just sa xel bi you know daloon na because yaa ngi bàyyi Gambia ni yow you know loo bàyyi Gambia ak sa famille bi tamit ban feeling nga amoon towards them ak the Gambian in general. Gambia you ma bàyyi gannaaw like okay, suma doomi laa doon gën a feel parce que mu nekk xale bu ndaw war a go through all of that situation. yaa ma understand, but Gambia ni seen boppam man I was really disappointed in many. It's both sides. Understand nga man ñu bëri la ñëw Gambia ñu ñëw Sénégal ñu daw ma dégg ne Osti ñëw na Dakar. Understand nga daw ñëw na Dakar ba dellu sax cegul la artistes yi ñoom tamit ñoo ngi doon nekk naafeexa. yaa ma understand ñu bëri dañ yaakamti woon ma dem ñu jéem a take over what I was had going on. Xam nga instead of trying to sustain, xam nga explain the need sustain the art or showing solidarity. yaa ma understand, you know. am na ñoo xamante ne ñu ma ameloon bor tu suma business bi fekk maa ngi doon def very good business ñu take si advantage pour tere suma kaw baaxa bi dañoo ñëw ba Sénégal sax ñeneen sax dama mbokkante ñoom bugale naa fight xam nga billahi wal kitaabi. So like amoon naa time boo xamante ne I felt like I was neglected, I was sidelined by my own people. Understand nga lu ma mean, because of they were scared, they were a bunch of cowards and they were a bunch of punks. Understand nga, you know. And I felt that parce que may xalaat ne man suma own mbokki Gambien yi booy yow war a ñëw ba Dakar sax ñeneen yi sax amul du ma leen defalut wala put naa leen on yenn artistes yi sax xam nga I contributed to their career today but gars yi mun a doon lu mu doon xam nga, you know, no sympathy, no solidarity, no none of that xam nga. So yooyu yëpp daf ma daan naxari nag, to be very honest. yaa ma understand waaye man suma mission was just always my mission. Ba pare luckily foofu noonu in Senegal yàlla defoon na tamit we mobilized the Gambians that were already in exile. xam nga we had a project called Unity for Progress. ñu am unity concert parce que Gambien ñu nekkoon Sénégal they were scared of each other. So nekkee Gambien nang lay laaxu dang lay ragal sa moromi Gambien because of Yaya Jammeh moo defoon that scared environment in Sénégal sa dañ laa mën a kidnap xam nga eliminate la. Understand nga. So si leen organise Unity for Progress dajale Gambian refugees yi xam nga am concert xam nga. So at the end of the day on the flip side tamit you know xam nga much love was coming from the other side. ñoo xamante ne tamit they were down for the cause and they were down for the struggle xam nga, you know. So it's a balanced situation. Yeah, affaire si ñaari bool la man xam nga. ok léegi ñu ñëw lan moo la gën a inspire pour nga nekk activiste because gis nañ ne Killa is nekkut artiste rek mu nekk koo xam ne tamit activiste la dafa xeex lu bari mu nekk pan-african. So Killa is lan moo la inspire te nga mun a def yëpp. waaw xam nga activiste ñu bëri Gambia la rek ñoo dee throw activism out of context. Understand nga waaye activist is anybody who fights for social change. yaa ma understand anybody. So su fekkee ne every day yaa ngi gis ne mbalit baa ngi bëri sa koñ so yaa ngi advocate to see how can KMC take away that mbalit activism. So pour ñu understand clear that term te man suma social change bu ma xamante ne moom laa day fight for mooy the human rights xam nga freedom of expression xam nga people yi be xam nga live in their democracy. Man suma loolu noonu it comes hand in hand with the music because of music is a form of activism.
You might understand, because if you address issues that are important to society on a song that hundreds or thousands or maybe millions of people will hear. Yeah, you understand? Cristiano Ronaldo, for example, understand that? Or even Beyonce. Let's look at Beyonce. Timey Black Lives Matters, they all show their activist side, because they use their platforms and their star power and their celebrity status to speak up and address an issue that was affecting the people at the time. So the man, it just comes hand in hand. Man maa ngi nekk si dëkk bi di gis what's happening si dëkk bi, so it just comes by nature. The music bi tamit is just another tool to express that. So ñaari mënuñoo dem bàyyi gannaaw because of activism bi si hip hop fu mu commencé mooy hip hop fu mu juddoo. Parce que the black people and the Hispanic people in America in the 70s, right, in New York, right, they were sidelined, they were neglected, they were in situations where they were very poor. Understand that? And hip hop came out as a tool to speak up pour ñu seen plight through rap, through binda si maraj bi, graffiti, they're like, yo, no to corruption or whatever. Yeah, man, understand. Te fofu la hip hop judo. So hip hop automatically is an activism form of music. So someone mënuma ko like separate, yeah. Okay. Lolo is a good explanation. You understand the. Okay, Killa. Nganeka Senegal, from there, you am change of government. Killa delu si Gambia. Binga new a first thing, low feel. Binga step into Gambia. Yeah. First feeling was just happy to be home, bro. Yangi dem exile, hamulo one sa dinga ñew within, couple of years. Yalla def na nga ñew, xam nga, my phone na Jammeh dafa nekk king forever. Xam nga, you know what I'm saying? Ma daw forever. Yalla def na ñu ñew si Jammeh, so xam nga, the first feeling was feeling of joy, happiness, like alhamdulillah, we got that democracy. Legi bay ñu ñew ñu add xam nga sun contributions jekkali fu emon. Yeah. Okay. Yeah, Killa binga ñëwé music bi, Gambian music bi. Why bo nañ si skip tuti, I will come to that because when dama bëgg su ñëwé si music rek, ñu gëna generalize because we have to talk a lot about Gambian music. Killa binga ñëwé, ñu gis Adama Barrow mu nekk president, Gambian yep, first time we were all happy. Ñepp content. Kula war ne content not hidna in another way. Why Gambian yep content ya jeme num deme non. Why ñu gis demono buñ tollu ni, many people are complaining. Ila suma la bëgge lacce Gambia right now naka la nekk di deme when it comes to people's life, comme suñ walum dunda bi rek generally Gambia naka la mel. The Gambia ñu ngi progress. Babu, Bala Killa is the answer Why? the question. Killa is the answer the question. Killa is dama bëgg yokk si question ni Babu boobu noonu. Because tey dem nga exile comme because of da nga feel ne li Gambien si di dunda neexut te loolu mooy dëgg nga dem exile nga toog for so many years nga ñëwaat Gambia bi nga ñëwaatee Gambia yow ndax expectoon nga ne government bi tey waroon nañu liggéey ak yow hand in hand or di receive la in such a way bi nga xam ne tey ok dinañu wax ne ok kii li nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko doon def because bëri woon na ñu doon wax affaire yi Gambia ba tooguñu woon Gambia so yow da nga toog Gambia nga wax ko ba pare nga dem léegi bi nga ñëwaatee ban approach la government bi am ci yow ndax yow tamit amoon nga benn expectation bi nga xam ne tey bi ngaa ñëw sa bopp bi su ma ñëwee ok because all li nga doon def rek mooy for the better Gambia su fekkee change am na change boobu noonu tey nga ñëw
li nga expectoon si change bi waaye gis nga ko dafa am coffee waaye nga may ma ndox please. da nga ñëw nga gën a disappointment nga gën a am disappointment after few months because loolu tam bëgg naa loolu is very interesting pour yow pour nit ñi xam ko tam. Yeah. Man mom definitely bu ma ñëwee moom at the beginning like nu ma waxoon earlier I was very but tëjal ma bangal ma bunta bi please Babu. Understand I was very optimistic, very hopeful, very xam nga maa ngi am hope na fu mu nekk nii am na new Gambia, you know dinañ ñëw indi technocratie gars yi dawoon exile yëpp dinañ ñëw ñu liggéey dëkk bi xam nga freedom of expression bi yu bëri daw xam nga waaye unfortunately you know lu bëri dafa change dafa dem upside down and ñu ñëpp gis nañ Gambia like fu mu ne nii jarul kenn di laaj Gambia naka la Gambia mel ñëpp a koo gisandoo soo fi nekkul sa social media bi mu laa woon was on the ground wala yow mi yónnee every month you know from Europe or America xam nga tamit naka la fa dëkk things demee ngir call yoo leen di si understand nga so man personally I'm so disappointed dama over disappointed ba si kanami yàlla because of lu xew mooy luñ fogoon because of man suma fight bi nekkutoon Yaya Jammeh like as an individual like xam nga as like the human being the Jammeh but it was the systems that he had in place understand nga the corruption boo yaa ngi doon dem back way xam nga unemployment mu ngi ñàkka benn ñaar ñetti nit ñooy cop alali dëkk bi yëpp whilst the rest of the people suffer yaa ma understand comme coy yi seen approach bi dafa change ñu civilize am a very decent approach when arresting citizens yaa ma understand ak yeneen waaye unfortunately doomi haram yi nii bu ñëwee dañ copy the same fucking framework yaa ma understand then copy the same damn things that Jammeh used to do except they're less harsh parce que kenn duñ fitee kenn tocco la tapa sa nen yi comme Jammeh mu lan def dëgg la nag wax dëgg ne yàlla xam nga waaye apart from that everything else is the same corruption baa ngeen a ngéej ñii ñu ngee coob suñu baxa bi xam nga explain leen deals yaa ngee dem fu xam nga ñu ngee joxee deals nu mu leen waxee ku nekk sa mbokkaa ngee noos understand nga lu ma miin dëkk baa ngi dellu gannaaw xam nga more back way is happening than even before just recently ñu ngi dégg ñaata gaal la koppu xam nga explain leen ni so man dama disappointed seere yàlla dama over disappointed because of du li laa taxoon ma fight ma dem exile du li taxoon ñeneen ak ñeneen dee si struggle bi understand nga du li taxoon ñun ñu fight su ma waxee ñun mooy ñun jan ñu woon Gambien soo xamante ne loon fight raale rek tax waxuma la ñu nga xamante ne ay leeches leen wala fu tooy ñu takki waxuma ñun waaye ñu nga xamante ne dañ doon fight for the struggle out of genuine love for Gambia. That's not what we fought for. I understand. So ñun personally man dama so disappointed like du nanka sax du nanka te bu ma ñëwee comme nu ma ko waxee woon earlier approach neen ma xam nga kenn si top executive bi du ma wax tur parce que tamit xam nga man am a very confidential person yaa ma understand unless ñu bugg maa yeb ma expose seen xam nga explain waaye still I'm very confidential yaa ma understand call leen ma nii CV nii naa nele waaye fu things demee left between man and the government moo nekk bu ma dooree affaire yi dafa doy ak affaire yi occupy Westfield ñu bugg a génn di protest understand nga lu ma and then they started to using the same Yaya Jammeh approach and then they saw me as a threat or as somebody koo xamante ne daal kii daf ñu bugg a xëjamal suñ soos bi understand nga that's when things went left when they started applying the same Jammeh tactics léegi ñun ak movement bi du ma wax man waaye parce que we have an organisation gëm sa boppa boo xamante ne taxawal Gambia moo ñu tax a jóg understand nga lu ma si leen door di génn di speak up against things that are still existing that we fought against which included Quran bi yeeg xam nga police brutality environmental destruction beeg xam nga corruption and so many other elements and then foofu laa gisee ne things just went left between man ak ñoom totally like ñu door di ma def enemy ñu door di block opportunities yaa ay diplomatic passport yi ñoo jox nigga yi nii yëpp loolu yëpp la nga ko what do you think loolu pour lan la bul dégga xam nga si leen door di ma tëj ay bunta xam nga di ma yaaxa xam nga di ma def this xam nga di spread the propaganda against me making it seem like Killa is moom activism rek moom government fight rek moom lii rek di change the narration moom lu ci problème la rek
xam nga am na problème ak police yi crib karab dugga fii génn fële ba ma am problème ak góor gi mbuub anti crime 15 officers téye ma ma brutalise ma génnee song dis góor gi mbuub xas ko ba su ma xool seeda loolu dem viral mu tëjaat ma arrest ma yóbbu ma mile 2 waat all of these things within the time bu ma ñëwee yaa ma understand so dama laa wan ne these are all things that we face just because of the life that we chose yaa ma understand this is the life that we chose to ngeen understand how disappointed we are ne ñun musuñoo expect ne dina ñëw Gambia ba ay police officers anti crime officers di ma war a discriminate because of my appearance ba di ma xam nga brutalize yaa ma understand ba after sa ma mujjee de mile 2 weeks with 37 other innocent young people so yii yëpp dafa nekk loo xamante ne ñoo ko fi gis it's the same system understand nga lu ma mean so loolu ñun foofu la yaaxu bi amee bu ñu xamee ne kii nii ok léegi dafa criticize o dafa lii dafa laa fekk ñoom ñëpp ñu fa nekkoon ñëpp ñu ngi bëggoon pour xam nga EU funding bi yëpp nice to be nice hey su ma naka noppi leen nii naan xale cool leen son em leen ñun leen toog ba State House am ak ñoom meeting pour gars yi cool ñu so dañ lay dégg wax yu gars yi ree wax so ñun xam neen understand nga so foofu la things demee left with them and then opportunities doo di tëj problème bi doo di ba bëri propaganda bi nga xamante ne media of the Gambia dañ si play a big role so fuck most of your so-called media bu ngeen foog ne comme yow da ngeen run things most of you are puppets to the government because of time bu government bi don't run with that propaganda it was the media that was running it making it seem like Killer Ace is the troublemaker headlines Killer Ace anti-crime Killer Ace brutalized or assaulted a police officer the same fucking Gambian media moo tax soo leen ma lay oo seen interviews ma lay tal sax because of doma ngeen naa fi xane understand nga so propaganda boobu loolu dafa bokk si lu mu tuddee fay comme according to Gambian context du lu ma fay loolu la then after effect bi am after all of the noise radios dañ lay oytu suma cuun yi parce que ñu ma jàppee as this guy come he has problem with the government and private sector doesn't want affiliation with anybody who has problem with the government media is private sector understand nga lu ma so even though am naa songs yoo xamante ne they're not political am naa fi song yoo xamante ne wéyal naa fi suma yaay am naa fi love songs am naa fi yeneen songs waaye still the name Killer Ace dañ ko dee ragal a associate maa la wax da after effects dañ ko understand nga so léegi doo déggaati Killer Ace on the radio so yow de audience da nga foog ne Killer Ace joobut Killer Ace léegi moom nekkutut music mu ngi si politics bi rek mu ngi si nii naa parce que plateformes yi media yi su lay won suma ay mbir dañ lay won suma amee trace ak anti crime wala sumay protest lan lay won waaye su ma demee South Africa si international conference boo xamante ne so many representatives ñoo fa nekk duñ ko wane su ma demee Ethiopia host an event boo xamante ne it's a international event ñu book ma dem host duñ ko wane understand nga lu ma miin so fekk maa ngi am suma own studio boo xamante ne maa ngi see dundal every day di si dimbale artiste yi koñ yi waaye they don't show that side so beneen side that was sparked by government propaganda loolu moo dee overshadow every greatness that I do ba pare nga bàyyi xel ne doomi haram yi nii tamit dafa am fu gaay dee far so yeneen golo yi artists like me mun nañoo def lu ndaw dem Casamance ñëwaat ñu def ko headline def ko breaking news just dama laa won rek how things go ñeneen ñi sax ñu bless leen with diplomatic passport pour wane ne Killer Ace mooy artiste bu tekki wu dara de gis nga fu nekk nii soo mel ni Killer Ace di criticize government bi doo am coco waaye melal ni diw ak diw dina la def nangam wala di nga am benefits wala di nga am diplomatic passport pour dama laa wan the analogy pour ñu xam nga explain la ni understand nga ba pare fans yi ñeneen yi di comment si comment section yi booy ñun dundin leen booy ñun dañ ñëw pour audience bi pour entertain people and let people other way xam nga du seen negativity bi fu nekk gi boo indi understand nga no maa ngi soog a bàyyi xel sax understand nga so da ngaa gis ne foofu la things demee moo tax man from my side with the government foofu la things demee south and the south with the government loolu dafa am ripple effect on everything that I do even especially with the musical side it makes it seem like okay Killer Ace léegi politique rek lay def fekk man am nga si diggante bu ma ñëwee Dakar accomplishment su ma am musically su ko media bi doon publish billahi wal kitaab bi xam nga
I swear to God it's a different story. Small prison donations yu nga xamantene mom la lay def after every show lu ci am ndax flop nen wala flopun ñuy donate ay parts to the prison xam nga ay sako mal ay sako gari mew understand nga lu mean they would never show it. All they show is the negative side, the rude side. I'm going to explain the nitty problem as they label it. Understand nga so lolu moy suma problem man moo taxit ma nekk in the circumstances that I am in today musically pour ngeen understand ma yaaka suma billahi wal kitabi I swear and all evidence sama lu ma wala ma si am evidence wala am na seede boo xamante ne mën na la direct si diw sangam mu justify leen ko mu leer yeah killa benn comme fu ma bëgg rek nga ñoo si tur comme li nga dee face ni yëpp xeex beeg ñu la grossi so many platforms comme kenn du dee bëgg a associer ak boppam si yow ndax doo dee dem amuloo time boo xam ne da nga toog nga ne hey foog loo man ma bàyyi everything man tamit ma concentré si suma bopp like any other Gambian ndax loolu du la dee dal dégguñ la de sorry the byte sa jeexoon so dama connecté si wifi bi so benn 10 seconds gap amoon na allo waaw yaa ma dégg léegi waaw allo yaa ma dégg ñu ngi laa dégg yaa Baaw laajal ko question. yeah mais byte sa jeexoon so dama waa byte su ma jëndoon pour specifically pour lii waaw so dama doon switch from wifi from internet to wifi from byte to wifi okay waaye mu ngi clair okay waaw so la mu nekk question bi I missed the question yeah okay dama ne comme li nga nekk di face nii yëpp ak xeex beeg ñiiroo bi comme ñu bari comme sa musique bi duñ ko ñemee play fenn yéen ñu bari sax bëgguñoo associer seen bopp ak yow ndax yow tamit doo dee toog some stage nga ne hey why not man tamit ma def comme every Gambian ma fàtte everything ma concentré si suma bopp ndax du la dee dal waaw maa ngi concentré si suma bopp what I'm doing I love it maa ngi ko over enjoy I'm so happy I'm so content with what I am and how I am in the position that I am in today xam nga suma yoon nekku si parce que maa ngi dunda maa ngi solu maa ngi lekka yàlla ma ubbil benn opportunity su ma yàlla di xéwalal maa ngi def suma small business maa ngi take care of my damn family that's what's more important to me xale yi léegi leen dugal si mel ne maa ngi am interview ñu ngi dem téye seen table bi di play loolu man mooy dee seddal suma xol man loolu mooy seddal suma xol ma eew gis ne xale yi ñu ngi alhamdulillah wala ma eew jot benn email Killa Ace this is do sagam from country nangam we would like to invite you to participate in nangam ak nangam Paco parce que yàlla du tëj bunta tëj palanteer man opportunité Gambia du man moom laa yaakaar parce que seexal islam laa waree yaakaaruma opportunité Gambia tout dara waxuma ne soxla ma si ñoom dara de parce que gars yu baax yaa ngi fi suma supporters yi ba tey ñu ngi fi xam nga this not everybody yaa ma understand waaye du suma yaakaar man lu ma war a am ak suma tedda du si Gambia laa ko yaakaaree wala si Gambian environment bi laa ko yaakaaree man wallahi azim xam nga lu tax parce que man dama gëm suma bopp barke salaatu faatiha dama gëm suma bopp so yu gars yi di wax nii yëpp man lu baram facing lii yëpp dafa tax ma xàmmee what is what and who is who parce que things dafa ñëwaat de il faut dite minke léeka just cycle la rek dafa toonaat rek te dina toonaat ba position bu affaire si nekkoon montoor la so su things toonaatee man dinaa xàmmee dinaa distinguish dinaa ràññee what is what who is who fan lay teg suma tànk what should I be careful of waaye ñii seen opportunities yu ñàkk a fayda yii nii man daf ma taxa puusu place dan ma teree liggéey dan ma teree doxi suma soxla dan ma teree dawal suma feeraay bi dan ma teree am suma contact yu baax yi dan ma teree wax ak suma yaay every day mu ñaanal ma bala moo teg waa ji man yooyu mooy daane suma xol billahi wal kitaab bi ma wàcca xale yi daw dadi ñëw na man loolu mooy suma that's what man loolu moo ma gënal su dee ñoom nag daf leen effect ba xale yi yàlla tere ñu ngi xiif ba bugg a dee wala leneen ak leneen si la ma teg stress waaye alhamdulillah fekk
maa ngi dund maa ngi am suma mind maa ngi am suma talent boo xamante ne du benn Gambien moo ma ko may man maa ngi baax lan lay worry about lan na fi nekk Gambia lu jar a xëccoo lan lañ fi war a defaat lan lañ fi war a wanewaat fan laa war a prove to somebody ne man la diw sangam bu ñoo feesal place yu mag yi di jox artistes yu ndaw yi fit na leen jógee leen Alliance Franco ngeen ñëw ay jàkkaarloo ak yeneen bigger venues du tey so lan laa fi war a defaat lan laa fi war a prove waat lu dul focus on how to be a better person how to xam nga bro waaw killa you know may déglu ba ba tey waxuma you know may gis affaire yi wala bëgg a wàcce balaa ngaa yéeg xam naa la li ma bëgg a laaj mooy leen dégg nga baa neex rek dégg nga baa ma lay saf rek gars yi laa lay bëgg a ñu am nga rek ñu leer parce que gars yi du lee xam comment si please ñu ngi ñaan everybody ku nekk fii you know suñ amee artiste fii nañ concentré si kooku o loo ko bëgg a wax nga wax ko loo bëgg a wax about him or her nga wax waaye ñu bàyyi di wax loo xam ne amul benn use ni ku nekk am na right pour support every artist boo bëgg a waaye nañ try ñu use some respect please ñu ngi ñaan loolu ku nekk kuy def anything please am yeah it's nice democracy la comme killa moom revolution la ñi ci biir tamit xam nga ñoom dinañ wane seen bopp loolu is part of it I know ne killa moom xam na yooyu min na yooyu noonu it's not a big problem he's an artist you know waaye man killa comme man li ma kii mooy est-ce que yow foog nga ne Gambian si xàmmee nañu a politician ak an activist est-ce que yow understand nañ la est-ce que yow Gambian si understand nañ la est-ce que ñoom understand nañ what are you fighting for because of Gambia xamuñu activist wala man musuma xam any Gambian activist boo xam ne nii da daan génn di fight comme like the way you do it loolu it's not our culture ñun lu ñu xam mooy kuy wax ci government bi rek you talk about politics est-ce que yow foog nga gars yi dañoo dof lu ñoo ko gën a xam wala man musuma xam any Gambian ñoo ko léegi killa kaay fu nga jot nga question bi est-ce que dafa mel def doon écho de est-ce que yow yaakaar nga ne Gambien yi understand nañ la waaw lu ma explain mooy ñii ñoo gën a xam xanaa jot naa ko mene ñoo ko gën a understand dañoo teylu dañoo dof lu laaj ma lu tax laaj ma lu tax yaa ngi fa yeah like check 1 2 wax na la lu tax wax na ba pare 2016 yeah bu affaire si buñ ko gënoon a soxla bu ko Gambia bi yëpp soxlee woon ban artiste ak ban tune la gaay doon wëree dëkk bi di ko campagne ku bokk si gétt bi xanaa maan ci meew seere yàlla jël téléphone bi riñ ma la loolu yàggut de less than 7 years yeah kan la gaay doon soxla pour jot ndaw yi pour mun a advocate pour ndaw yi mun a génn vote yeah that's yow la dégguma dara de kan la Gambia bi yëpp doon oowee hero 7 years ago killa is so xanaa léegi si diggante 7 years boobu noonu so léegi si diggante 7 years boobu noonu the same individual the same doomi Adama soppekewuma benn yoon naka la the same Gambians yooyu noonu waree mun a xam
wala ñàkkee xam deal bi ndax si diggante boobu noonu yàlla dafa am lu mu wipe out suñu memory bi wala si diggante boobu noonu ñëpp a dee léegi ñu ees ñoo ñëw wala loolu laa mënut a understand. xam nga loolu moo tax ma lay laajaat question bi bu baax. so ñoo gën a xam waaye non non dañu la jàppee woon as a politicien ndax politicien lañu jàppee woon wala activiste because of dafa am différence bu ci am ci ñaari rasanga so Gambian at that time dañu fiitoon someone loolu waaw no lekkal da ngeen lekkal leen waaw so Gambian at that time waaw dama lekk suuf waaw mais dafa mel dafay diw dara ok sorry xaaral ma mute sorry waaw ok maanaam li ma la bëgg a laaj mooy lenn mooy ndax Gambien yi xàmmee nañ activiste ak politicien xam nga ñoom ñaar dañuy xaw a njuróo ba pare ñu ute understand nga activiste ko mooy koo xam ne faruta kenn population bi la faral nit ñi la faral understand nga so moom dafay jóg di fight right nit ñi moo xam Yaya Jammeh la moo xam Adama Barrow la moo xam ku mun a nekk président in Gambia yow sa position mooy nga féete ci nit ñi so ndax nit ñi understand nañ loolu because of comme time boobu comme li nga wax ni yow lañ doon woowee héros because of ñëpp ñu loolu moo waraloon non loolu moo waraloon waaw loolu moo waraloon Arms waaw maanaam because of yow at that time boobu noonu nga doon fight ak Yaya Jammeh ñun ñëpp dañ doon nekk ci Facebook bi man maa ngi woon every day dama daan génn di classe Yaya Jammeh bot gars yi dañu foogoon ñu bëri ñun ay politician lañ ñun ñëpp dañoo nekkoon against Yaya Jammeh ona saani mo ani so dama ragal de Gambien yow ñoom dañ la jàppee woon as opposition as comme niñ jàppee woon Lawyer Darboe nga xam ne he was fighting against Yaya Jammeh yow ndax foofu lañu la tegoon ona saani la ma ndax xam nañ lan mooy an activist loolu xam nga loolu mooy ci nit ñi so ndax nit ñi waaw léegi es ñëwal wax dëgg na ma est-ce que lu mu pare na est-ce que dégg na ma man teg loolu moo taxoon si gannaaw tuuti si question yi baabu bi ma explainal leen ko waaw est-ce que dégg na ma waaw dégg naa la yéen a ma dégg naa seen clé wala parce que network bi ngi mel ni mu ngi doon shake wala Amadou dafa mel ni yow foo nekk moo amul network bu baax ya bay xanaa man sa konko nga nekk bay am sa network bi mu ngi dog maa ngi Mauritanie tay non loolu moo taxoon Ams ma waxoon ko gars yi Aliya moo tax mel ne gars yi Aliya on waxoon naa ko si question yi baabu bi mel na leen ma jox leen the definition of what an activist is. Yeah, anybody can be an activist. Te gis ngeen ay footballers right now gis ngeen Mohamed Salah tay mu ngi campaign free Palestine he's advocating foofu mu fa nekk activist so déggoon naa daan what activist is te yaakaar naa ne tamit Gambien yi xamee ne man suma 3/4 of my messages I do it through my music understand nga moom so ñoom ñoo gën a xam dañoo taylu dañoo dof-doflu rek xam neen xamee neen understand nga lu mi dañoo dof-doflu boy activism ñëpp xam neen luy activism understand nga dëgg la political activism am na ak political activist am na dëgg la am na waaw waaye activism in general moom anybody can be an activist waaw okay well, to be an activist dafa
dafa ay gàllankoor yu bari yi ci nekk lan moo tax nga choose that way lan moo tax jëluloo the easiest way to be an artist lekk baxa comme gars yi why waaw life bi moo demee noonu rek billahi man balaa even sa activiste yi nii man amoon na life bi ma doon toppa ni ko time bi du ma nekk musicien sax billahi time bi xëy na may nekk this international lawyer wallahi azim wala comme maa ngi nekk international something waaye ni kon doo la ma xamee as Killa Ace sax Ali Cham ngay dégg World Bank nangam or something wallahi azim waaye ma choose this path depuis time yi xale bro comme lii suma life la man ku ma xam man lay ko ma ko dee jaay nit doole comme depuis suma time yi xale so I just think that it's just me ni laa mel rek by nature du loo xamante ne daf ma dapp du loo xamante ne dañ ma train pour ma doon loolu noonu wala dañ ma recruit pour ma doon loolu this is how I have been depuis time yi xale bro su ma gisee nit bu ngee jaay nit doole sax even kooku suma muni sax naa la fightal right even time yi no laajal suma school mates laajal any comme naturally as a human being force music aside ni laa mel foog naa ne daal yàlla moom moo ñëw noonu mu tombé nag activism tamit am the same characters and the same traits mu far neex ma boole ñaari yi yëpp nu ma mel ak activism bi yëpp mu gën a jolli waaw est-ce que waaw lii laa xam waay xaw ma leneen lii laa xam lii ak jaay mobile ak music Killa am naa amul too much time before my life waaye bëgg naa léegi te every country tamit every country tamit suñ buggee things balance foog ñu am activists parce que maire yi nekk si marché bi mënuñoo wax seen naxar amul plateforme bu koy waxee nan wax dëgg let's take it down to the lame process let's take it to the grassroots level to the now ok comme lu ma doon wax rek comme léegi ñu bëgg si music side bi bu baax because am na lu bari lu ñu war a ko foofu before because moom fa naa amul time tamit tey boy guys mele ma 1 minute rek 2 minutes mele ma 2 minutes ma activate bikes parce que wifi bi dafa mel ni bikes yi moo ko gënoon a strong man ok waaw mën ngaa wàcc nga égaat mën ngaa wàcc lu ma doon wax rek waaw mën ngaa wàcc nga égaat ñun dinañ continuer mën ngaa wàcc nga égaat then after ñun dinañ continuer yëpp fanaa Killa Ace ñëw na mën nañ ko bàyyi moom mu gën a élaborer ci loolu bés nga joxaat ko am sax fraction bi nga xool ainsi waay Osti waaw Osti da nga naa fàtte ne waaw da nga naa fàtte ne da nga naa fàtte ne Killa Ace la gars yi yëpp waaye 3/4 star yu dee daanal gars yi ba dee tax sa gars yi dee fay thousands of dollars si gàlla dina ay activistes leen Youssou Ndour amul benn social element bu mu laalut through his music su dee politicien la Youssou Ndour dafa nekk actual politicien si boppam sax laa wax dañoo waxtaan te dee rek moom te su ñëwee Gambia su moom dafa toj dafa xar xoolal galerie yi dañoo jee chronics bu gars yi di déglu suma moro mi bi ngi maan yi lu moo wéy sufferation government try have nothing for the youths you know me say same topic same thing la ñu wax ba si Beyoncé bi nga xamante ne mooy Beyoncé am na yenn song yu bëri de campaign songs so xanaa man leen yëpp wala lan keroog the video post na ko non xaaral ma ñëw keroog the video post na ko mu ne dañ war a bàyyi di wax artistes yi ñu bañ a get involved in social issues na ko gars yi dem tontu understand nga so xanaa Killa Ace leen yëpp waaye star yu gars yi they feel 3/4 yi yëpp they are all activists and they speak social political songs or messages in their music. So loolu moo tax ma laaj la nag ñoom est-ce que xam nañ doole ko si Bob Marley
xam nañ ko waaye farfarlu bi is the problem out in Gambia xam nañ ko xamee nañ ko waaye Gambia suñ demee ba ama yow small issue wala lii wala ñu am this concept about you rek yow you are the enemy soo solee or sax ñu ne la porom la soo solee xaftaan ñu ne la caaya nga sol soo solee shot ñu ne la taati nga def noonu la society bi mel te man I'm so used to that moo taxi man I don't care parce que cappa nga lu ma am nii billahi wallahi talaay it's the same thing it's just happening around to me life just keep repeating itself understand nga waaye it was the same thing time Yaya Jammeh gars yi dañ ma daan saaga di ma dis di ma threaten di ma lii di ma laa ñële di ma tàccul di ma ooye hero table bi toon léegi ñële ñoo may saaga di ma lii di ma laa so I'm just used to it moo tax menela in one of my songs you know we don't do this for the boos and claps we do this for the love defuñ ko pour nit tàccul ñu deful ñu sax defuñ te suñu nit buwee tamit we don't care understand nga we does this because it's our love for the heart but defuñ ko pour hype defuñ ko pour coow defuñ ko pour parce que ñu laa saaga tey ëllëg ñoo lay tàccul de waxuma la man sax waaye anybody everybody take that as a life lesson ñu lay tàccul ëllëg mu ne laa yóbbul gannaaw ëllëg billahi wal kitaab bi ñu nekk sa ennemi ñu ne baabu mii moo bon baabu nii la fi nekkee baabu laag laa di wax si yow ëllëg gannaaw ëllëg waat ñu ne ñoo ëlbatiku waat baabu moo baax ndeysaan baabu nii baabu naa baabu laa so yow if you live in that environment should you care about the perception why don't you just live your life how you want to live it and do what makes you happy so if you live in an inconsistent environment you just do what you have to do parce que bëri na démba barki démba ñoo xamante ne billaahi dañ ma naan saaga waaye tey ñooñu ñu ngi ànd ak man si lépp lu ma nekk bëri na ñoo xamante ne ñu ngi ànd ak man si lépp lu ma nekk tey ñoo may saaga boy so it's life and what we learn is that whatever you do na jógee ko si sa xol su jógee ko si sa xol bi lu si des doesn't matter understand nga moom mi man lu may fight pour suma bopp la man suma doom yi ñooy Gambia tu mi ñoom bëgg naa ñu mag lu ma doon xeex yëpp ñoom ñu ñëri ñoo si billahi wal kitaabi ñoom ñoo tax may def future generation bi moo tax may def waaye du ñii nii billahi wal kitaabi du ñii we need Noah's Ark comme du yàlla defoon Noah's si gàll nuween bi koppa yëpp bàyyi fi som ñu start fresh ñun loolu leen soxla fii waaye man lu may xeex du pour ñii parce que ñun suñ génération ñëpp a féer change bu doon xeex yëpp ba tey ñu ngi delluwaat si wiiri jaari ndaal soo xeex bi pour kan la pour suñ doom yi la so Gambien bu foog ne man damaa dee because of you da nga nax sa boppa su ma doom yi ñoo tax ma koy def pour ñoom suñu magee ñu xam ne kii papa Killa mooy bàyyam fu mu taxaw mu am freedom am mu am démocratie am fu mu dem uti liggéey dinañ ko jox fekka duñ xool ne doom yi diw la wala mbokk nice wala nanangam ak nangam pour suma doom mu nekk koo xamante ne su magee anti crime duñ ko profile di ko naan Matar Cham yow kaay because of yaa ngi taka jaaru nii di ko jas or di ko harass it's for my children or our children or the future parce que ñooñu ñoo mën a indi change ñoo mën a indi revolution waaye suñ generation we have been divided we have been conquered ñii dañ leen compromise ñii sell out nen ñii give up nen ñii lose nen hope so ñun suñ time ak wax bi yëpp dara so it's not for us it's for the kids xale yi ñoom ñu mag ñu dunda enjoy waaye pour ñu suñ time suñ generation bi li yaaxu na dafa yaaxu ba pare parce que ku dem ba mag mun loo ko mun loo ko wan the right way it's too late my brother let's do it for the kids billahi wa kitab let's do it for the kids man ma xalaat ne is very good pour yow nga wax Gambian si ñu xam ñu xam yow lan what are you fighting for it's very good pour gars yi ñu understand la of course moo tax mel la ku bokk si gétt gi waxuma la ku bokk si gétt gi 90% of lu ma fa wéy man dama ko dunda suma bopp laa doon njëkk a kaasal man suma bopp laa doon njëkk a faytal pour man suma inner peace suma inner spirit ku bugga ñu torture la si dëkk bi wala ñu sonal la wala nga bañ a free loolu si yow la des waaye man in my own element dina express suma bopp pour mun a liberate myself te loolu bu ma dimbale tey
tey fu ma laaxa police yi du ma leen di stop dañ ma lay salute fam billahi wal kitaabi oh tey yàlla tere soo amul problème police sooy caaxaan su ma koolee sa yu bàyyi la wallahi azim dem naa ba fay sa suma bopp respect boobu noonu maa ngi toog ak ay prosecutors to see how we can help these young people ñoo xamante ne all the time ñu ngay dugal di génn du dugal di génn booy fam understand nga so man dama libéré suma bopp leneen nga naa déggal waaye lu yu ma doon fight da nga naa déggal leneen waaye man ñu ma doon fight pour suma bopp wallahi azim man maa ngi seen njëriñoo yeneen yu si des ñëpp ñoom seen système la political system la pour ñoom ñu mën a take advantage of the upper hand and we will never bow down we don't care so fight bi ñoo fight nii man xam nga kenn laa xam ne Gambien yi dañoo deel ah Gambien yi dañoo deel booy fam moo tax maa ngi am benn song it's called I Wonder. Sometimes I wonder are my people worth fighting for. Sometimes I wonder are my people worth dying for. Sometimes I want to quit and then somebody tells me Ace go and write some more. You'll go and fight some more. Understand? Parce que man su doon dama xool jikko Gambien yi rek man bàyyi naa struggle bi bàyyi naa activism bi billahi wal kitaabi. But it's bigger than any individual. It's bigger than any grudge. It's bigger than any political party. It's bigger than any difference. It's Gambia. Loolu moo ma ñor. xam nga man ba tey suma laaj bi day ñëwaat moo tax ne est-ce que Gambien yi xam nañ loolu moo tax ne est-ce que Gambien yi xam nañ loolu. Waaw. Yeah, real shit. Bro, you come on. waaw léegi te ñu ngi fu ñu neex la ñoo dox. Waaye Amadou maa la wax lii dëkk bi man xaw ma keneen fu ma neex laay bonde fu ma neex laay dugg fam fu ma neex dugg even though bi fu nekk lay dugg waaye fu ma neex laay dugg billahi wal kitaabi on the ground. Okay, kila man lu ma bëgg a laajte rek moo wallahi azim Gambian music naka la ndax ngeen dem si kanam ndax mu ngeen dellu si kanam mu ngi di same level. No, xam nga loolu it's not easy to quantify come on a general question like that parce que music bi dafa yaatu understand nga si man mun naa wax ne definitely mu ngi dem kanam si yenn elements yi because of audience baa ngi grow compared to some time understand nga loolu followers yang fa you know what I'm saying support ak turnout si you know are bigger now waaw comme naka support with what artists music the public population dañu support or you support from the government or support direct in general naka la mel like before. No, I mean support dafa ñëw in many forms su dee def audience support la you know maa ngi gis audience bi tamit xam nga ñu ngi support understand nga when it comes to artist fair play comme ku nekk am sa cër si level ground bi loolu moom is a different scenario. I don't think each and every artist is getting equal amount of support even though xam nga we all put in the same equal amount of work or even more. Yeah, I understand. So boobu tamit is another conversation of its own. Why considering industry bi fu mu tollu woon ak fu mu tollu tey mun naa wax ne dëgg you know am na yokkute. Yeah, I understand. There's a lot of negative things ak yenn disadvantages tamit at the same time waaye tamit duma mën a disregard xam nga the development bu mu am over the years ak transition bu mu am over the years understand nga you know waaw yeah. Okay, bala beneen question bi ñëw comme ñu ma ko waxee rek suñu benn système mu ngi am programme on the 28th of December dee ko endorse semester tickets yaa ngi available Gam diaspora ku ko bëgg rek nga contact ko. Okay, kila man lu ma bëgg a laajte rek after ma bàyyi gaay ñu ñëw music union yi Gambia su ma fàttewul bokkoon nga ñoo xam ne you know you were not in support of it waaye later part dafa mel ni dama duggoon o no lu tax nga ne I was never in support of it mënuma remember loolu leeral ñu loolu please su fekkee ne lu ma dégg well before comme supportu loo ko woon music union
how ma foo déggee waaye loo dégga moom boobu moom was very wrong moom man moom Yeah, waaw because boobu I'm moom not boobu moom is wrong. because support local one, but later part you were in. What was the reason? non non kooku noonu lu mu wax tamit amul musuma wax ne I never musuma remember anywhere fu ma talking about the music union and my lack of support for the music union moom dëgga boobu moom suma memory tells me well musuma remember loolu noonu man maa nekk the secretary general of the maa nekk the secretary general of the musicians union Okay, currently as we speak. Okay, I'm not looking for like so more what me Wow. Wow, waaye kooku he's wrong waaw. Okay, xam naa mu ngi déglu because daf ne dina seetaan waaye killa soo ñëwee si music union bi ban advantage la amal artiste yi o ban lan mooy njëriñam in general. waaw music union bi bëri na si njëriñ yoo xamante ne am na ko understand nga as an organization boo xamante ne body boo xamante ne is here to protect the interest of the artist. Understand nga if you are registered as a musician under the musicians union, one of the important benefits boo dee am da ngay am free legal advice. Understand nga comme ñu ne léegi loolu noonu lu bëri naan AS xanaa dégguloo problème bi diggante manager nangam ak artiste nangam yéen music union bi doon leen si wax wala nii ak naa fekk ñun as one of the benefits of members mooy you give free legal advice maanaam soo nekkee member of the music union any contract wala any legal dealings booy duga understand nga with anybody or any party we provide free legal assistance and advice. Understand nga with the team of lawyers that we have working with us loolu bokk na si. Understand nga also recommendation artist yu bëri day travel foog nga nekk embassy bi lu laa njëkk a laaj mooy ndax are you registered under the musicians union so amee sa card bi with our recommendation waxu ne de dina la jox visa de waaye dina add value to sa process bi how may I understand loolu bokk na si one of the benefits also 2 3 di nga mën a participate si activities yu lay am exemple gis neen like last couple of years ñu nag alliance te lay partner pour def musical event te ñu ñëw oo pour ñu perform and get paid are only people that are registered. Understand nga women right now suñu the musicians union of Ghana reach out to ne we want an artist pour mu ñëw perform si suñ event bi dañoo xool ku bokk si music union bi ku gën a fit criteria bi ñu export kooku noonu. How may I understand what I'm saying? Loolu bokk na si one of the elements, you know, understand nga ba pare to also funding opportunities yoo xamante ne comme léegi call for funding daf lay mën a am for artists which daf lay overburi. Understand nga lu mu di nga mën a am access to yooyu noonu ku follow suñ music gam group bi tamit any application bu mu gis dañ ko dee seen parce que ñun tamit gars yi dañ dee reach out to us. Understand nga lu mu so yooyu bokk na si few benefits waaye tamit most importantly mooy artist bi su amee problem wala nekk in a situation the music union will be there xam nga to use its tools and resources and influence as a national institution to try to assist or help that artist. Wow. Yeah, comme li nga wax yooyu bokk na si benefits. Artist am na problème parce que artist ñu waxee artist am na problème bu ko bari na artist yoo xam ne dañoo am problème boo xam ne dafa seen musical career bi mu yaaxu yéen soo leen ne artist bi am problème ban façon problème la. Exemple yàlla tere OST police yi mën nañoo violate right something. Understand nga woman why because of he's an artist and he's a member of the musicians union ñun dinañ ko taxawal campagnal ko advocatal ko get the issue out there make sure that all relevant authorities know that ku laal ni artist la te situation bi nangam ak nangam la ndi la fa things demee su ko jaree ñu follow due process ba kooku noonu jot dégam. Understand nga problème tamit mun naa nekk financial problem. Understand nga comme gis nañ ko bu yàggul am na fi benn artiste bu amee bor. Understand nga waaye facilitate neen xam nga nekkoon ne ñoo fay bor bi
waaye facilité nen ba loolu oyof si koom understand nga ba alhamdulillah léegi kooku mi ngi cool te music union bi am na background noise bu am ne music union bi played a very good role understand nga te kooku member la woon understand nga so yooyu yëpp these are all scenarios problem moom duy jeex waaye anything loo xamante ne mu ngi nekk within our capacity pour ñu assist it always make sure ne ñu recognize and ñu def si suñ kàttan pour dox process pour artiste bi so jafe-jafe problème yi mun naa nekk different scenarios waaye off of experience ñun léegi naa am mooy exemple si industrie Gambia bii nii xëy na legal cases la moo nekk wala disputes daf lay am between artist ak artist wala sax even businessman ak artist am na yenn artistes yoo xamante ne am nañ issues ak yenn businessman gars yi oo ñu dem ñu negotiate on behalf of the artist ba xëy na xam nga kooku si doon daf loon war a feeku Madua okay fogon ane man la di xam nga xam nga Oscar la even okay sorry no call a dugoon so waaw léegi si man balaa ñu dugg si affaire music bi ma laal si music union boobu noonu tuuti rek then after ñu shift because tamit dañu war a wax yow sa boppa project si nga xam ne moo war a am because tamit as a artist su fekkee ne yaa ngi si plateforme ok it's good pour ñu xam lan nga def ak yooyu noonu but lan nga war a def si kanam sa own project si nga xam ne comme da nga ko war a da nga ko war a launch wala da nga ko war a lifin loolu tam baax na pour nit ñi xam ko because tamit ñun suñ interest mooy pour artiste bu ñëw ñu xool naka la ñu génnee da naka la ñu naka lañ laa may opportunité pour nga xam ne yow di nga mën a expose sa bopp wax sa project si ñëw you know su ko defee nit ñi tamit ñu xam loolu comme yow da nga bokk si artiste yi nga xam ne comme mainstream media bi ñoom dañ la di boycott léegi music union bi yow bugguma si wax lu bëri man bi ma si doon xam bi ma gëj a xam si affaire music union bi Gambie time boobu noonu doxutoon waaye léegi comme li nga explain nii ndax music union bi si boppam support bu mu war a am moom pour moom mu mun a faciliter yow yi nga wax ni yëpp ndax mu ngi koo am from the Ministry of Arts and Culture or from the government? From the Ministry of Arts and Culture. That's my question. From the government. Well, good question. I have to be very careful because I'm not here to speak on behalf of the music union. Understand as an organization. Understand because of what I say on my personal interview be. Understand I don't want it to reflect the organization in general. Pour ñu be very careful foofu noonu. Waaye lu ma mën a wax mooy foofu noonu support bu njëkk a war a am fu mu war a njëkk a jógee ne ko di fa jógee mooy si suñu moromi artistes yi. artistes yu bëri bala ñoo ñëw register dafa fekk ñu war a tukki wala am travel opportunities. problème boobu yàgg na moo am doole. waaw exactly so union bi tamit bala moo mën a am doole mu fekk tamit ñu am good membership am good numbers understand nga good registration turnout loolu tamit mooy suñ force doole. parce que su boobaa du nekk Killa Ace ak Pa Modou Sarr Kessler as the executive ñoo nekk di lii waaye it's a force of people understand nga so force lack of support bi foofu la nekk di jógee understand nga. Two, when it comes to the government and tourism the support is minimal understand nga. The last support I remember that they gave to artists was during the COVID and that was funded by the EU mu jaar through Ministry of Tourism te da nga bàyyi xel ne sun sector bi lum divided moo nekk ne we are under the Ministry of Tourism and Culture. yaa ma understand léegi soo ñëwee si culture tamit is divided into like 7 different segments. Music bokk si one of those segments. Man laa wax comme pour nga understand. So da nga gis ne as a priority. Understand nga so nga xool example the Ministry of Tourism and Culture seen annual budget bi understand nga overall lu fa war a dem si artiste sax xëy na du àgga sax 1% of the budget exemple la wax nii so there's no xam nga te loolu bokk na si lu ñoo fight as a union mooy pour ñu am suñ specific Ministry of Culture bu utee ak Ministry of Tourism and Culture because of ministry bi si tourism la gën a focus on understand nga lu then
the culture side, which has an Yeah, I impact get. on you as the industry, as an industry. So bokk na si one of the things that we are trying to change suñu ko yàlla maye pour ñu am a separate ministry only for culture, so that the cultural sector will have its own budget boo xamante ne dafa mun a dem si musicians yi, si tradition yi, si gars yi futampa fi ba si xam nga understand nga lu ma mean, theatre xam nga ba si drama ba si fashion, understand nga lu ma mean. Wow. So that's one of the challenges. But for the two, the main thing moo nekk copyright bi mooy di intellectual property situation bi mooy naka la ñoo defee ba Gambian artistes yi mun a collect royalties. Maanaam suñ play suma song on radio xam nga wala ñu play song yi ST on radio or television or in a nightclub or in a bar, ST every 3 months dina dem si account am bi receive money si songs yu ñoom ñu doon play. Understand te foofu noonu tamit ñu ngi am xam nga ñu ngi am right now liggéey bu ñoo def ak WIPO, World Intellectual Property Organization, understand nga to see xam nga affaire si mu ngi dem nanka boobu tamit ñu ngi si you know stages bu xala sori tuuti xam nga mooy for royalty collection and copyright in Gambia ñu mun koo respect parce que law bi has been enacted but the infrastructure and the framework pour mun a dundal law bi xam nga moo fi nekkul. Understand nga, you know, so you is very important elements. Di nga gis ne su boobaa Gambian artists yi they can have extra income from their work. Understand nga, so yii yëpp xam nga nekk na challenges yoo xamante ne industry ba nga koo face on a higher level, which is important for everybody. Xam nga, yeah. Okay, man society union bi because you are a member, I'm not gonna bëgguma ñu elaborate foofu noonu because li ñu wax fii bëgguma mu reflect on bëgguñ mu reflect on what you do si lifin boobu léegi Babu su fekkee ne you allow me I can go ahead si affaire yi the musical side of because Killa is tamit gis nañ ne depuis either early this year or let's say depuis last year yaa ngi promote an album bi nga xam ne is coming if I'm right bu tudda Kilimanjaro, you know, so project boobu noonu fan lam toolu. Yeah, Magida. Yeah. Hello. Yeah. Yeah, ñu ngi laa dégg, ñu ngi laa Wow. dégg. So project bi right now fu mu toll mu ngi toll si mixing stages. Yónnee naa like songs yi, you know, for mixing. Fu mu ne nii maa ngi xam nga dajale baaxa. Understand nga to make sure ne mixing baa ngi done and do all of the other elements which is videography ak yeneen elements yi bala ma officially jàpp date. Waaye fu ma tollagum right now mooy maa ngi si mixing part bi. Already génne naa song Jambar as the first single. Understand nga, and then the next single is going to be Lulu Mo Fi Jeex mooy the next single coming on the album, you know soon inshallah. Waaye album bi moom foofu la toll mu ngi si mixing stages yi as we speak. Yeah. waaw léegi fu mu nekk nii xam naa ne question suñ am about music because of some music career because bari na léegi man gis naa sa events yu bari dem ñëw na fekkee naa sa events yu bari ok comme right now because of album bi ne yow yaa ngi ko job for long time waxuma ne musically but yaa ngi ko job for long time léegi yow su fekkente ne da nga koo génne wala nga dafa war a def launching ndax yow am nga beneen way of strategy bi nga xam ne tey di nga ko put in place bi nga xam ne tey launching boobu noonu mu sa album bi mu nekk the biggest album launching ever bi nga musa def Gambia because tey li tax ma indi question boobu mooy Gambia tey dafa artiste yu mel ni yow dafa war a na nekk artiste yu nga xam ne tey même bu fekkente ne dañ suñ toogoon ba benn weer moo si des sax ñu oote fuñ oote dafa war a fees because of not only the musical side but fight bi nga fightal Gambia amul beneen wéy bu nga xam ne war nañ la ko mun a delloo yow njukkal lu dul nga oote ñoom ñu ñëw on ça so daf dee am nag yu bari yu dee waral loolu yu nga xam ne tey man du ma elaborate si loolu waaye sa
sa way of promoting sa events ak ndax yow gisuloo ne already understand naa problème bi nga wax ne mainstream media bi Gambia dañ am benn funje focus, yeah, that's fine, but yow as an individual ak sa team bi fooguloo ne fu mu nekk nii time la bu nga xam ne di ngeen use like yeneen platforms yi nga xam ne nekkuñ the mainstream ones comme like social media lu nga xam ne social media platforms yi pour nga pousse sa event boobu noonu mu nekk event bu nga xam ne dafa nekk sa biggest event so far si sa carrière pour nga use beneen strategy bu nga xam ne su jaree nga involve other people, you know, nga involve leen nga xam ne nga use beneen strategy bu nga xam ne tey di nga am that event, because that event dina nekk the biggest event because fu mu nekk ni man people like me, man, that's all what I'm waiting for. Te ma put follow up to that question as well. Su fekkente ne yow su fekkente ne comme yaa ngi sa project put follow up. sa project bi nii ndax yow tey su fekkee ne am nga somebody wala whether individual la wala beneen business bu nga xam ne is a company ñu pare pour ñëw ñu partner yow pour ñu gën laa dooleel ndax yow nekk nga nit nga xam ne I know you personally, suma family nga, but question bi ma ask ni is not about me. Léegi su fekkente ne yow nit ñëw na pour partner ak yow ne ok man mun naa def like let's say mun naa def lii, then after sa event bi su paree man comme in a business collabo, ndax yow you're that person ki nga xam ne he's open to that, because li tax ma laaj question bi mooy nit ñi mun nañu wax ne Killa is dafa bëri problème rek, I'm not gonna du ma dem because loolu la gars yi portray foofu noonu, du ma dem ma def ak moom business wala du ma dem ma invest si moom te because ñeneen bugga nañ ko def ba dañu ragal ne ok maybe li ñu wax ne Killa is nii la mel du ma dem si moom because su ma demee si moom ni ku tànga xool la ni ku tàngal, you know, ndax yow you're open to those type of stuff. That's my question. What you make it so I'm happy it's hard take. Had to find out the hard way. Now I sit back and parlay, watching God play. Reminisce the hard days. In these hard days, yeah, I felt abandoned in my own land. I felt stranded, surrounded by unnecessary hate and anger. Expected me to self-destruct, instead I did my damage. They try to shake me and make me vanish. I'm still standing like Bob Marley. I'm still jamming, Jamba, know it. I'm still planning your flight move. That's the real landing. If you not gonna get you free, but do y'all get you free? And fuck you take your Chinese and boogie and you take your fee. Free the mind, I'm on look take you free. Pick and choose this happy. You gonna lead, take it only. Gawa fate, why they fate, hit you free. Party them a samba, them then Tripoli. With the ambitions to Tripoli. Yeah, sorry guys. So man, when it comes to album bi, inshallah launching bi, si bopam la wax the actual album launch. Man santa yalla man titu ma ragaluma. Billahi wal kitabi. Du leneen motax may baku de. Waye man mun naa wax ne Gambia fii show bu neex ma pave the way si setup si programming ak si production du baku de. Understand nga lu ma leneen rek laa soxla mooy enough time to promote ba pare pour ma mën a lay suma strategies kese. That's what I'm talking about, yeah. Why suma strategies yi tamit nga balal ma parce que daf ma dee dal niggas yi amun ideas sa idea jàmbu rek lañ lay def te man lu ma fas ene pour def ak lu ma plan ak suma team bi dafa unique boo xamante ne sax mun naa ko wax si plateforme bi nga toog eew gis niggas yi di ko def seen album launch nii. Understand nga billahi wal kitaabi billahi wallahi talaay after naa la seen document bi bro pour nga understand what we want to do. Ni kon dinaa wax understand nga waaye su dee stratégie bi moom ko teg understand nga because of man alhamdulillah album launch ni ma dee def yëpp sant yàlla mun dafay successful. So my first album launch bi ACE another critical experiment fan la woon du jàkkaarloo time boobu rap mbala xa ngi xew ñu ne hip hop bu ko mën a def defuma benn international artist si liste bi understand nga lu ma miin
ma jógee Dakar tamit def suma killa lyrical revolution bi ma yóbbu ko Pagi West bi understand nga sant yàlla it was good waaye I believe ne if I have enough time ma plan ma strategize parce que leena xam naa ko su dee tur la amul ko xam kele te xamul kuy killa is loolu moom si biti la fanaan leena mooy différence bi mooy nit ñi xëy na mun nañoo dégg suma tur mun nañ ma bañ a recognize in real life waaye kuy killa is du maire du pa du lawyer du docteur du ministre du président know who I am sant yàlla so already am naa loolu ba pare tamit yàlla daf ma may grassroots love on the ground bala nga koo xam booy ma gën a bala maa àgga si marché bi wala bala maa àgga fu may jëm di nga gis how many people from all walks of life ñii di ma break ñii di ma stop ñii di ma naa ñii di ma wave wallahi azim nekkul comme di baax parce que man am ma people's artist mainstream bi lu mu lay wone ak lu nekk si ground bi dëgg it's two different narrations waaye man laa wax de album bi jot baxa bu ma expect ma jot ko nga xamante ne radio yi sax damaa jënd airtime nga xamante ne Killa Is rek la ñoo play 2 hours dégguloo ma damaa la wax different strategy de bro things dem fee nu fa war a demee su dee nit yu baax yi la ñu maa mën a indil enveloppe xam naa ne am naa 100 people ñoo xamante ne dina ma mën a may 10,000 man xam naa loolu exemple dama laa woon from the minimum rek xam naa loolu xam naa ne am naa 10 people ñoo xamante ne kii mun na maa fayal sound kële mun na maa fayal stage kële mun na maa fayal venue man am naa loolu waxuma la company sponsorship sa de billahi wal kitaabi loolu yàlla xam naa ne am naa ko si network bi xam naa ne tamit suma international connections yu ma am ma bind ko ma def ko into a proper way dinaa am funding even in dollars to support what I'm doing parce que over the years dama travel di am different experiences di meet different people di engage di network te loolu noonu yëpp suma doole la te dinaa ko use to suma advantage inshallahu rabbi yaa understand lu mi ma market nu ma war a marketé inshallah tickets yi dinañ jar yow suma last show bi du 50 tickets nga dina Osti yeah no, you don't need to mention I'm not yenen 10 Osti no I'm just saying we just keeping it real I'm not yenen 10 Osti suma yaay si boobu suma event bu ma defoon hyperlink ba gaay di ma mook ñu naan show bi dafa flop buri wun nit suma yaay moo njëkk a jënd table te table ma ko doon jaayee $10,000 suma yaay moo njëkk a jënd table ba pare jëndal system 10 table yi ma fa defoon yëpp a jeex dëgg la show bi turnout bi baaxutoon de waaye financially recoup naa ameluma kenn bor because of lu ñu war a understand si show Gambia ñu bëri dañ lay confuse the turnout with the business aspect ñu bëri ñu ngi feesal show di feesal programme suñ paree ñu ngi am bor waa ji maa la wax lii because of man maa ngi si industry I know so everything is not as it seems man suma event it's not even about turnout lu ma ut si event bii nii it's about uniqueness man mun naa organise event boo xam ne sax du ma bëgg a more than 1,000 people ñëw billahi wal kitaabi soo chance waloon ci bi sax mun naa demee noonu mu nekk event boo xamante ne suma maximum audience suma ut 1,000 people la because of my approach is different man suma approach du hey to songa start wala Q City wala lii or laa it's good du ma wax ne baaxul de waaye man suma approach is do less and get more parce que at the end of the day we want to wake up and go to the bank waaye feesal start wala feesal Q City after nga amel Lamin Jaay Gambian Music Union xaalis du jaama sa waaji so yàlla sutura yaaga tamit si industry bi parce que ñu bëri they use the numbers to quantify who is successful or not understand nga lu ma mean ma jox la exemple suma showee hyperlink bi dëgg la tonal bi baaxoo sonde waaye gën naa fa ak profit ngir 10 table yu ma jaay rek gënal na ma 100,000 500 plus sales tickets ñu man jaay naa ko so dama laa woon rek te am na ñuy feesal venue and they still broke wala ñu ngi amel ay bor because of venue bi 3/4 people yu fa dee nekk 25% dañoo dugg free some of the tickets are forged tickets ñeneen yi su artiste bi waree egg on stage dañ lay ubbi bunta bi bàyyi ñëpp ñu dugga pour kooku ñeneen ñoo ñu feesal gaab yi it's a dirty game out here de billahi wal kitaabi and I understand all of this so man pour suma launching bi I'm thinking of being unique def loo xamante ne is outside of the box nekk lu classique nekk loo xamante ne sax after video cassette bi DWTV dinañ ko mën a teg understand nga lu ma mean billahi wal kitaabi dama bëgg def lu amazing lu spectacular and lu different
waxuma ne duma songa stade de wala waxuma ne duma songa Q City moom foofu suma xaalis du fa musa duga loolu pour mu leer man duma musa spend suma xaalis ina Q City loolu moom bu ko gars yi xelaat sax Why? kuy xaar Killa Ace Q City dooma fa fekk Mouhamed Dia du Why? lekk suma baxa benn parce que si man dafa soxor understand nga benn dafa soxor under Q City understand nga lu min full venue Q City jàngee charge artiste ay 250,000 understand nga xoolal lu gars yi def mi Sofia bu di light bi xam nga so man loolu yëpp daf ma naxari si koo xamante ne Gambien la like us nga war a overcharge people si xam nga ma explain ni on a ground boo xamante ne yow ngeen a Gambien nga yaa ngi jàppale Gambien yi nga war a cut the price down understand nga lu ma mean too so the Gambians could benefit from it xam nga yaa ma understand I know. so moo taxit man Q City bu kenn expect suma xaalis dem fa billahi wal kitaab bi ma dem jël benn football film ma wóor ko yëpp ak saaket sax yaa ma understand ah kenn bañ a ñaay sax moo ma gënal man bonde yi Q City Mohamed Dia du lekk suma baax te man sax Mohamed Dia moom dama ko yàgga ajal depuis time yi mixtape days moo taxit moom filuma ko ak establishment donc ma wax leen ko I swear to God lii tey la moo neex a wax Mohamed Dia dama ko musoon a meet I think it was in 2006 fekk ñu ngi drop la Costa Nostra mixtape bi time boobu CD cassette boo am xam nga time boobu xam nga hustle bi da nga lay print sa CDs yi nga dem di ko jaay individuals yi man dama ko photocopy clip ko ma waat fekk ko mu ngi wàcce si suuf mais ne ko bro naka la nii xam nga doo support nii $50 si rek la booy kii comme daf ma bullshit mu dugg si motom bi billahi wal kitaab bi dama ko musa fàtte nekkul ne daf ma saaga wala daf ma diire waaye comme daf ma bilitul jonuma any signs of incorrect loolu dama ko aj ba léegi so kooku suma baaxa du dem si venue am man duma ko fa def understand nga so man waxuma ne duma ko defee start waaye tamit it's not about the venue it's about doing something different and at the same time tamit you still make money out of what you're doing Yeah, the loolu moo gën business a side, important yeah. to me doing it classic waaw the Waaw, business léegi side waaw waaye Q balaa City ñoo moom dem, pour suma baaxa ku ko expect loolu moom du ko gars yi xalaat sax waaw loolu ko gars yi I xalaat don't know sax how much time it was out of it how much time you have because we're gonna similar like shooting. Why? For the sake of tamit ñi nga waaw xam ne ñoo nekk. Why? I don't know how much time you have. Because it's nearly 10:30 now. It's 11:30 to Germany, Philip. It's nearly 10:30 interview, yeah, as you know, 1 hour and go on. While League is way more than that because it's very interesting. That's how interesting it is. League, because it's very interesting. That's how interesting. Fee, sing in the killer is yeah. fee. The larger about that, probably ñu bëri ñu nekk fii nañ foog ne is not because gis nañ fi killer is li ma su ma laa laaj question take OST out of it man bokkuma si because man ak yow we have our own personal thing yu nga xam ne yooyu man bokkuma si but tey dañ dee gis ne killer is tey ñu ne depuis carrière bu mu starté benn tey killer is tey mu ngi ama artiste bi problème killer is tey mu ngi xuloo artiste bi killer is tey mu ngi defal lii killer xam nga all those things lan nga foog ne moo ko cause what is the cause killer is moo bëri problème wala killer is mooy tampon artiste wala artiste ñooy tampon killer is No, man, to be honest, I don't understand because of man personally, artist mo amal problem Gambia fee. Muna ko konte. yeah Wow, definitely. Okay, bari na konde. Buruma ak artist yu buri problem. Hana time rap mbalax hip hop bi silen amon killer is was time hip hop rap mbalax bi more than 10 years ago silen amon that killer is time rambala si wow. I could remember. Aha, good. I can remember Wagan call my baby bitch. But tell Wagan, brother Wagan, shout out to Wagan. Yo, Osti, danga wara waha sa boy. Mana ko yan boy? Muna boy yu def hip hop yep. Mom pour mom. Pour mom man boy yu def hip hop yep. Man ma ñom la. Because God, ma ñom la. Because danga wara waha sa boy. Man ba yan boy lay waxal. Musta di ma nemal ñom Ami Wisdom ñom sa ex. Man sa ex bay ñu joma. So Wisdom ñom mo. So yo li ma wax mooy am nga gars yi dégg nañ fi jaar boobu noonu ak am def fi foog naa ne boobu benn tey man moom ji sa waay la because maa ngi gis postam sax bu yàggoon mu ngi wax how good you are as individual understand nga am nga fi am nga moom tam mu nekk quoi am nga fi bif ak ji
nga def track boo xam ne foog naa ne history of Gambia that track is one of the best diss track bu ma dégg Gambia on the Gambian level xam nga duma doomi géwél bi understand so that was like on point understand shout out to G because loolu tamit yëngaloon na affaire yi so léegi yii yëpp ñoom Baye Babu fële boobu Baye Babu moom hip hop la amaloon ñoom Baye Babu ñoom hip hop lañ amaloon problème Baye Babu ñoom top 50 ñoom hip hop lañ amaloon problème parce que hip hop moo nekkoon seen problème at that time so why every time rek su fekkee ne sax ñoom dañ dal si hip hop waaye dafa mel ni comme si Killa Ace dañ jàpp bilaay affaire si moo demee noonu rek man unfortunately maa nekk koo xamante ne like su ma defee lu baax comme ni ma ko waxee duñ ko feeñal waaye su ma lu ndaw lu ma def nii rek ñu ayama man moom naa bàyyi xel artistes yu ma amel issues yëpp most of them was just me speaking my mind kese comme ni ma ko waxee si ku bokk si gétt gi rek nga wax lu nekk sa mind and all of a sudden it's a crime loolu mu réew damaa wax suma xelaat rek coow bi takar naa si kese gisuma leneen man mënu ma understand leneen man xam nga wax suma xelaat kese kondong kese waaw so man mënu ma understand man billahi wallahi azim xaw ma li xew waaye ba pare mën naa am Gambien ñoo ñeme ñu comme ku dee wax ci sa mind or something waaye gars yi ñoo xam de man lu ma yéeg pour wax ko dinaa ko wax de xay comment section bi bi nga ñëwee 21 ñu ngi laa mention ñu ngi mention Killa Ace di mention ST te man dama feel ne man personally bëgguma si woon a wax but dama wax ne on a personal level man gisuma ST yaa moom bokku leen yéen different lane ngeen nekk parce que su fekkee musically lay wax rek yéen ñaar yéen a ngi am different lane gars yi mën nañ ko interpréter ni ñu ko bëgg a interpréter but man li ma wax man xam naa ko understand bokku leen so gisuma comparison bu nga xam ne ñu ngi ko compare Ace ak ST gisuma loolu man because man dama feel ne like yéen ñaar seen lane is different ok xam nga fans yi ñoom sa ko demee ST fans am yu bëri billahi ñooñu boy suma waaye ngeen de daf leen war a yaraat de daf leen war a yar daf leen war a yar daf leen war a yar de ñoom ku wax si ST rek ñu door di mel ni yomba sa kaw wala ñu mel ni nii wala naa daf leen war a yar de billahi wal kitaabi boobu moom naa ko fi wax te de su la soo leen pere ngeen ñëwaat maa ngi fi xam ngeen ma sax man moom bu leen proof laa amee waaye daf leen war a yar parce que si man gisuma any issue with ST man lu ma wax mooy ne T-Smalls legend la si industrie bi lu mu wax si Aji's Corner about ST warut a tax tey ngeen di ko saaga di ko disrespect a full legend bu mel ni T-Smalls xanaa ST mooy kan ba kenn du wax si moom ba teg si bàyyi leen di jaamu xërëm loolu kese la de loolu rek laa wax de kon donc loolu war a nekk fi crime waxuma leneen loolu rek laa wax kese soo man sax loolu naxariwul ma sax man soo gisee ma dugg si affaire si non ma ñëw xam nga ma duggee sa affaire si loolu moo ma si naxari waaye man lu ma wax loolu suma mind laa wax ST legend la lu ndaw lu mu wax Aji's Corner si benn interview boobu noonu warut a tax tamit nit ñi di ko disrespect di ko saaga di fàtte lu mu defoon démb si musique yi Gambia tey understand nga T-Smalls yàlla ak moom ma tax tubéy tey yu bëri artiste yi di tukki parce que bokk na si first Gambian artiste yu dem di ñëwaat booy nen wax dëgg te yàlla rek tax so man loolu rek laa wax man nigga yi bu ko maa cop yomba yi nii mutu yi bu ko maa lekk waay te seen artiste bi moo fi daaxa gaaruwaale moo fi daaxa wax si nit moo fi daaxa throw shots at people te doo leen déggan kenn du leen sonal nañ dundal démocratie waay te dama fil ne seen artiste bi moo war a dundal loolu seen xol yi ñoom parce que ñu ne doom ji baay ji soo gisee nit ki mel neena yi rek xam nga xoolal ko mooy foolu naka la mel deep down in his heart boy nañ wax digga boy what's up mel ni mutu boy ñeew miw balaa maa dee ñu ne la xita nga ñu ne la da nga jealous ñu ne la da nga lii li ñoo jealous ak kana fee jealous kan ak lan la fi waaye am si dëkk bi ba tax kenn war a jealous kenn waa ji ku fi feesal O2 stadium boy waa ji dimbale leen ñu kana fi feesal Madison Square Garden
kan la fi amee private jet ah kan la fi benn international president invite for lunch or for dinner kan la fi Barack Obama invite na la artiste nangam fam Gambia kaay nga bokk suñ meeting nen ñu may ñeex boy fii kenn du fi dara ñu ñëpp we are all the same si industry bi ñu ñëpp fii kenn ëppalu fi kenn nada dëgg la success levels loolu yàlla koy joxe wërsëg yàlla koy joxe waaye nit wax xalaatam rek ñu bëgg a mel ni yumba suñ peree ñu ne Killa Ace moo bëri problème Killa Ace moo bëri defante te duñ xool lan moo tax Killa Ace di bu di seen ndey duñ ko xool duñ xool the root cause that's very fast That's true. that's true parce que réew os ma ñëw danga ma may bunta man excuse me go outside please man lu ma gis parce que man dama nekk koo xamante ne gannaaw kenn moomu fi kenn muy ST muy any artist politician president Osti Babu Amadou Bamba soon anything loo xamante ne is public and in the public's eye me as a public figure I have my say Yeah. Of course. Yeah. so ma wax suma xelaat rek nga bëgg maa def enemy nga bëgg maa def hater nga maa saaga bëgg maa ooye foreigner di ba ooye lan hater jealous my friend ñun ST bu moo sol xaftaan ak jean ak sports shoe suñ kanam la billahi wal kitaabi depuis suma xaftaan xanaa tey la xanaa yéen fan ngeen nekkoon bu lay ñu yëpp ñu ngi woon fii si commencement bi bu dara nekkutoon dara ñu ngi fii bu dara doonee dara tamit ñu ngi fii soo leen fàtte ne ku démba de bu leen act like ne yéen a moom dëkk bi de parce que gis neen seen jaar-jaar so bu leen act like any artist is perfect or any artist is a malaika or any artist is a god ba pare bu leen xeeb artist si jàmbur because of seen artist parce que am na fi ñu fi def loo xamante ne seen artiste deful ko bi Baye Babou moo nekk dem Bercy waaye moo nekk dem day Bercy ku ko fi def Gambia ba Gambia dëcc ku fi nekk am 1 million views on YouTube du Baye Babou nan wax dëgg ku fi nekk indi international artiste du ci nan wax dëgg demit ku nekk travel si music di dem Nigeria fu nekk du T-Smalls so fii ku nekk am na loo fi def si music bi waaye Gambia dangaa wax sa opinion ñu ne you are jealous you are hating wala lii what do we have to hate for lan la fi nit di def loo xamante ne comme te man yàlla xam na ne ma wax lii mu leer I have no hate for the nigga bro billahi wal kii taabi te su waxee digganteem ak yàllam fekka nekkut naa feexa laa wax fekka nekkut naa feexa dina wax fansam ni Ace had nothing but love for me Ace have showed me nothing but support man di bu ma jógee Dakar ba léegi nigga yi léegoo léegi sama dem si yenn event sami amun na benn event boo xamante ne maa ko fekkee Brikama show bi didn't go well between him and the organizers boy xam nga jëru ñu wax yenn yu bëri bro amul benn show am bu mu am muy Gambiana muy Saluto dama xool suma timeline bi I share his shit even though he never share my shit waaye dama laa woon the type of person that I am understand nga lu ma mean I share his shit esti dama tasee moom si tali bi mu ngi am accident du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon te yooyu sax si man du leen nekk serious accident ay foolish horse yu ndaw yu la leen nekk ma taxaw break suma moto bi ma dem jàll xool ndax mu ngi all right said like what's up my brother is everything okay is everything cool fam ma gis ne it's a small case ma dem taala suma yoon so ma aw ma hate for that nigga boy billahi wal kitaab bi pour ngeen understand man du ma fas ngeen nit boobu noonu wallahi azim so loolu nañ ko sànni fële parce que ku xamul doo xam doo musa understand waaye hard feeling man lu ma fas ngeen nit yooyu man dama toog ak ñu gën a big ST billahi wal kitaab maa ngi am number ñu gën a big ST wallahi azim fii ba Sénégal ba foo xelaat understand so I don't see any reason why you wanna hate comme nu ngeen ko dee put out there in your mind ne Killa Ace dafa jealous dafa nii jealous si lan la jealous I don't see no reason why te loolu moo ma dee naxari te loolu dama bëgg mu génn si Gambian music industry loolu moo tax taayale ma doon tàngal pour wan leen ne lii daf fi war a jeex kenn du fi yàlla kenn toogut fii si benn trône bu affaire si tàngoon sama waaj yi ñëpp a tëjoon seen gémmiñ bi yéen a ngi ragal la ñàkka seen opportunities yi bu leen ñun yëpp em leen kenn du fi god du suma kanam su ma yoon nekku si problème bi kenn de waaye lu ma feel like pour wax dinaa ko wax léegi lan moo tax benn individual ñu ne kenn du wax si moom
benn individual ñu ne du kenn du ko criticize benn individual ñu ne kenn du wax ne sax moom lu def nii ak naa la waay pour lan so man loolu laa bëgg ñu understand loolu noonu so mutuwam yi daf leen war a yar mu xam ne moom lu muy preach as an artist he's a big man people insulting in his behalf di saaga ndey di saaga lii di laa xam nga it doesn't tell well for him mu ñàkk a suma ndey it doesn't tell well for him so yéen ñuy mbojo yi nii man relationship bu maam ak ST ak nu ma ko xamee yéen tricoté yi sax xamu leen ko yéen mutu yi wax nii xamu leen ko yàlla sutura yàgga rek I just don't say all why nobody hates nobody is jealous of nobody ngir fii kenn deful fi lu tax nit war a jealous billaay ñu ngi toog ak ay millionaires ñu ngi meet different people ñu ngi meet ministers ñu ngi meet diplomats ñu ngi toog si conferences yoo xamante ne ay Baaba Maal la fay perform ay Youssou Ndour la fay perform what are we jealous for yàlla mu maa may lu ma jealous si keneen lu ko yàlla may duma fas ngeen pour I'm just saying this parce que da nga ma may opportunity te nigga bi man gisuma issue bu ma am ak soo gisee taay la sama tàngalu lii dama bëgg mu clarify bu ma waxee suma wax ba pare am na ñoo xamante ne comme dañ ko sis xam nga mutu yi moom duma leen faale parce que si man irrelevant waaye ñu nga xamante ne ñu ngi jegeñ the brother close to him part of his executive suñ demee ba war a wax nonsense about me the comment section yi ñeneen di ma fa use my struggle and my pain and my hardship and my life experience di ko caricature te mu koy seetaan dama feel ne nigga bi is fucking part of it I swear to God waxuma la mutu yi de waaye ñu ko sis top rankasa bi ñu ko jegeñ ñoo xamante ne tey su nekkoon président ñoo nekk vice président ñooñu suñu waxee nonsense about I talking about my music when they know that men ST su taxawee ñu rap ma rap mun nañoo dem fii ba gannaaw suba du ma daw mun naa freestyle fii ba suba ñooñu war a taxaw di wax nigga bi di ko gis di ko seetaan di ko enjoy because of he have mutus fighting on his behalf dama feel ne nigga bi is a snake I swear to God dama feel ne bi nigga bi is a snake parce que soo ko toléré rek you are part of it wala yaa ko santaane noonu la ko jàppee moo tax ma buddi woon ñëpp seen ndey di seen ndey wala ne yéen seen kabu bi yëpp seen bi mooma cool sa ne ma Ali mi ngi cool nii sax so du ma dugaat si yooyu understand nga billahi waaye lii la de waaye lu ma bëgg ngeen understand te lii lay tëjee si topic bii nii du ST du Michael Jackson du Puff Daddy du kii du kaa fekk ñu si public bi let's open up our maturity ñu read comments with maturity ñu engage with maturity parce que lii musique rek la lii suma waa ji lii jaru ko ñu ñëpp dañoo dem bàyyi ko fii ku nekk ak sa time la ana ñeneen ak ñeneen ana bàyyi baabu ana keneen ak keneen ñëpp dem ne bàyyi comme ku nekk sa time la so jaru ko at the end of the day ñu ne ñoo fee des ñu ne ñoo tasee waat ñu ne ñooy liyaat te ni ngeen dee def artiste to artiste su gaa yi jubóowee ngeen ruus nag ngeen so bul nangu kenn def la naa feexa bul xeexal kenn koo xamante ne at the end of the day amul la benn njëriñ paako it's not worth it matoo leen ngeen ubbi seen mind ngeen xam ne music dafa soxla intelligent minds soxlut petty minds soxlut premature minds soxlut ñoo xamante ne amul overstanding parce que artists do music for people with overstanding so if you are fan and your artist is somebody that you say has overstanding then why don't you let that reflect on your engagements foofu lay tëjee waaye pour mu leer ñun fii nii kenn duñu never rek. All right. The reason why I'm England because we're here for everybody. It's high time. It's high time for most artists tamit li comme warna indi benen jangat ci music Gambia you know tey most artists seen communication war naa dem pour ñu explainal fans ne am na yoo xam ne tey if you soo nekkee si public bi man tey su ma toogee fii ñu def interview bi ma génne suma kanam ñu ñëpp ñu génne si ëllëg rek mun naa am na keneen ku screenshot lii wala am na keneen ku ko screen record wax si man lu nga xam ne tey ku ko déggal na ko naxari so waaye yow yaay am the maturity bi nga xam ne tey ne yow as far as you out there si public bi yow
foog nit ñi wax si yow so nit ñi lu ñu wax si yow noonu yow loolu yow lam concern yow yaa war a génn yow nga defend sa bopp wala nga choose not to nga gañe ba bañ a génn Gambian fans yi mais moo xam fans G la moo xam fans Ace la you know at the end of the day Gambian music lañ doon support Gambian music la ñu push pour mu dem si beneen level léegi su fekkente ne Ace am na Os balamare Os time boobu noonu la affaire si meloon boy time boobu suñu time dafa over neexoon boy small su xewee ñëpp a ngee buuboo waaye léegi gars yi dafa bëgg a def ay gang ay kabudu understand nga te loolu nonsense la seen gang yi seen kabudu yooyu noonu ñun yooyu wi boo ndaat boy ñu doo dañ ko bonde ba si kanami yàlla yu dañ ko boon ba gannaaw ëllëg lii is very interesting tey moom dëgga mën naa yow 1 hour lañ d'accordoon léegi affaire yi dem na foo xam ne like you know te li nga fi wax yëpp they very important musically su fekkente ne yow you have certain things yu nga xam ne comme bëggoon nga laal si loolu noonu lu nga xam ne sa carrière la concern you know yow you are free pour nga wax whatever li nga war a wax whatever li nga war because live bi mu ngi doon demoon na ba 100 and something people te yow nga seet li nga xam ne yow loolu nga bëgg a wax about your music career lan nga bëgg a achievements yi nga xam ne yooyu nga bëgg a achieve in future ak yooyu noonu nga wax ko before xam na ne ñoom ñu ngi si 11 o'clock la ñu dugg si 12. no man moom si suma music bi as of now moom Kilimanjaro album bi mooy suma priority mooy suma focus bi to be very honest suma energy bi ak everything when it comes to musical side bi foofu laa ko nekk di dugal parce que boobu album boobu you know dama ko teg in my heart you know te dama ko yàgga job you know te bëgg naa mu génn so suma energy bi yëpp is going on the Kilimanjaro album fam and it's coming soon xam nga you know inshallah apart from loolu moom leena ma fi nekk Gambia xëy na I just wish ne audience bi ak media bi tamit mu bañ a demee one side understand nga lu mean ñu jox ku nekk sa cër understand nga let's celebrate everybody ku nekk lu ndaw loo def war nañ ko mun a wane equally understand nga foog naa ne loolu mooy you know impartial media te noonu la fa things di war a demee xam nga so apart from loolu noonu booy man suma carrière bi sant yàlla you know ñu ngi góorgóorlu ñu ngi try it's not an easy road waaye we still here ñu ngi def what we love doing the most and all we need is just come rek affaire si yokku support bi yokku you know also di leen yëgal ne ñu ngi door the cypher you know platform bi xam nga the cypher rap battle competition bi last year jeexal neen edition boobu noonu you know ben joxe $100,000 si cash prize to the winners ba pare tamit winner bi am full album you know and as part of the deal am nga so from January to June tamit July ñu ngi bëgg a indiwaat the cypher hip hop open mics boo xamante ne every month we go to one neighborhood ñu am fa open mic am fa rap battle te loolu mu ngi bokk si plan bi inshallah si luñ fas yéene pour def foofu tamit ku fa bëgg a support the cypher platform you know since the organization is non-profitable you know you highly welcome to support you know this edition of the cypher as cypher platform bi lu ko tax a jóg moo nekk to create new stars to create xam nga to give hope to talent xam nga jox leen platform you know artistes yu bëri sant yàlla foofu la gars yi jaaree tey ba ñoom ñu bëri tey xam nga ñu ngi am si beneen level ñoom disul yëpp jaar neen si cypher bi ak ñeneen ak ñeneen ñoom attaque you know ak ñeneen ak ñeneen so cypher bi platform boobu noonu daf lay génnee new talent dafay dem to different neighborhoods and it's non-profitable ba pare dañ si dee boole waale sensitization you know community sensitization si each activity bu ñu lay def xam nga so musically yooyu mooy ñëw inshallah you know so Kilimanjaro yooyu dafa baax pour ñu xam ko because cypher movement bi yàgg na léegi why Kilimanjaro bi Kilimanjaro xam naa ne am na mountain Kilimanjaro but why Kilimanjaro because of one killa bi understand nga and then Kilimanjaro see man it reflects of the characters that I must have in order to survive not just in Gambia but in Africa mooy foog ma dëgër nii ma solid understand nga because of su ma dëgëruti ni xeer
ngalaw bi daf ma pousse yóbbu ma mooy wax yi ak enemies yi ak fight yi ak yooyu noonu so foog ma stand strong ma stand tall understand nga lu ma mean ma stand firm like the mountain suma life experience bi yëpp over these past years comme dëgër moo taxee ma nekk fi ni kon man deenaa wala maa ngi si yeneen yàlla xam na wala eliminate na waaye because of xam nga keeping it up moom moo tax ba pare Kilimanjaro mooy the highest mountain in Africa te man lyrically laa wax de Africa I don't see another lyrical higher than Killa Ace waxuma la Gambia de waaye African avalanche bi nii understand nga du Nigeria du fu nekk foog naa ne man war naa mun a compete lyrically when it comes to hip hop with any African rapper on this continent. Understand nga woman? Moy peak bi. Understand nga? You know what I'm saying? Moy the peak of the mountain lyrically. You know what I'm saying? But pere two, last but not least, man Tanzania. Yalla def na dem na Tanzania 4 times. You know, so that place, si place fu dem yep is in my heart. I don't know why. So how ma lutax dal so dafa am that connection dal, you know? Yeah. Mm-hmm. Okay, my arms. No. I'm trying not to take I'm a big fan of Killa 8, so I love to come deglu. He's always interesting, Nila Musamel, you know, so it's so nice. I have not tay babu nak ma jitu tay daga ñew rek xaga yow daga bëgg politique so daga ñew rek sa ñaafu politique bi, you know, nga sax man suma style dama day bëgg ñew dugg ci hip hop bi ñu xam fan la commencé fan la jaar fan la jugum ñu waye yow daga ñew rek nga yobbu ko high level te kila bu tangé ken mënu ko fay mom anga man bobu side bobu nono I love to talk about it am nga you know, but big respect to him, you know, Nila ko xamé yagana du légui bobu, you know, biñu xoslu lolu early 2000 bi Nila xamé Killa, you know. Ci carrière bëggon na xam because of mu ngi starté bimu joggé America ñew mu ngi doon job ak Kanasu Bass, you know. Mu doon affaire bu graw ñu gis ben xam nga ben nit ku weex and ak nit ku ñuul di you know, di rap about spiritually. So you know, lan mo indi sen combination yeen ñaar yow ak Kanasu Bass ak in the spiritual level bi ngeen nekkon lan mo leen fa yobbu waaw suñ connection bi lu ñu boole mooy ñun it just goes through mbiri yàlla rek parce que soo xoolee background am moom anglais la like papam anglais la yaayam français understand nga mu ñëw Gambie yaroo fa understand nga man nag it was reverse ma dem America understand nga magee fa ñëw yàlla def ñu boole ñu tase so yu bëri dafa xaloona similar si suñu life ba pare suñu lay wéy suñu voice box bi ak yeneen yu bëri dafa xaloona similar ñu gisoon ne suñu rhyme skills yu bëri xam nga similar understand nga suñu way of binda sax yu bëri xaloona similar natural chemistry bi daal si la ñu yàlla boole xam nga ñu nekkoon good friends xam nga may dem saytam all the time ñu am suñu bopp di def suñu ay affaire di you know and noonu la relationship boobu ñëwee but yàlla def tamit fekk man tamit time boobu man ma tarbiya xam nga yàlla dimbale ma and then after moom he was influenced moom tamit mu dem tarbiya bu mu tarbiya tamit loolu moo yokk the spiritual element to the music you know because of bu mu tarbiya ba pare daf ñu woon beneen life daf ñu woon the unseen side of you know life in general foofu la spirituality bi ñëwee daal yeah that was good ba pare ngeen def benn album seen album yi naka la ban da génne woon ngeen album yeah it's called Not Your Brain Box. Not Your Brain Box. What was the great? Not Your Brain Box. Thank you so much, bro. Yeah, wow. Since after you from Clan B, how was it? DLC. La Costa Nostra, sorry. La Costa Nostra. La Costa Nostra, yeah. Wow. Dama daan xool Killa ci biir La Costa Nostra comme Big Arms ci biir Brooklyn niggas, you know. Dama daan xool Killa ci biir ba gis ne ba nigga bi kii
he's more ghetto than the others. Naka la muna xam nga naka la muna joobe ak ñi but the link up was so great. Loolu naka la muna nekkee. Well, xam nga at the end of the day ku nekk mu ngaa jógee ko from different backgrounds waaye da ngeen a share one thing in common te loolu rap mooy ñu ko mayoon te kenn ku nekk da nga amoon sa own individual talent bu la yàlla may when it comes to rap irrespective of yow sa background te loolu moo nekkoon chemistry bi loolu moo ñu boolee woon xam nga Smoky moom waa Serekunda la ñëpp xam ne ne school understand nga Omid Wisdom tamit waa Bakoteh fii la xam nga Gaynde Njaay xëy na moo nekkoon waa ji Angleterre ak yooyu waaye ñoom ñëpp xam nga you know so it was more about the chemistry ak ku nekk sa loo mënoon a indi as a crew ak sa different xam nga formulation of hip hop ak music ba nga xamante ne like dafa àggoon si benn level xam nga loolu moo ñu boole woon yeah. Word. Defoon ngeen album tamit ya. Yeah, amoon nañ la Costa Nostra Get Familiar Volume 1 compilation yeah. Okay. Yeah, 2006 yeah. Léegi yow tey soo ma bëggoon a indil yow time boobu noonu naka la hip hop nekk ak right now musically lan mooy different. No hip hop moom ñëpp xam ne change na léegi beats yi yu bëri dañ change trap drill bi ak yeneen yu bëri you know mu ngi am waaye nonetheless you know the real hip hop comme nu ko dee ooyee still mu ngi that one never dies understand nga it's still alive even soo xoolee si record sales yi sax ñu dee gën a am higher sales wax bi su demee ba ñëw sax mooy ñu dee def that real shit J Cole su drobee album bi lu mu lay am si sales moo gën a upper sales than Young Thug su dropee lu moo am si sales in the first week xam nga you know xoolal last album mi King Disease their numbers were good understand nga so at the end of the day xam nga hip hop is always going to be hip hop no matter the time or the generation the real shit is going to be the real shit yeah. Yeah, in the Gambia daanaka mun naa wax ne it is much more better than 10 years ago because of audience time boobu hip hop see financially wala lyrically no I mean as far as acceptance like waxuma la say even the talent my as far as it being accepted by the people time boobu pour hip hop artist feesal venue sax was a problem understand nga what I mean waaye léegi alhamdulillah soo nekkee hip hop artist bu góorgóorlu mu nga feesal alliance mu nga feesal yeneen venues yi as well or xam nga so from that side I see a lot of growth yeah. Okay, and the relation between I mean the relation as artists like hip hop artists in situation right now naka la well, yeah, man, like, first personally, some relationship I seen it is good, even though hip hop, kuneka dina sani hair feel why I see nothing but love, especially soon to say on the ground. Hamga, parce que ndo ita mi suma ndolen, mi fi neka tane ko tri ko suma ndolen, so this man ta yabate wala am sa. Understand nga why overall, we should be more united. Hamga and you gonna tahawal hip hop as a movement in a lolo mo hala nyaka. Why apart from lolo no kuneka yange dohal sa dohal. Ku nekk yaa ngi def sa def waaye xëy na unity bi ñu comme ñu am benn strong force you know loolu moo fa des waaye apart from that niggas is doing their thing yeah. lan nga ñoo propose pour ñu mën a am waaw xanaa you put our egos aside parce que rappers yi dañ bëri ego xam nga you know ku nekk wants to be the best ku nekk wants to be the king ku nekk yaa ngi xëcc sa boor you know yeah waaye like unlike me man suma 3/4 career bi yëpp it was all for the benefit of other upcoming artists and for the art itself to develop art bi understand nga te I believe if everybody has that approach game bi dina gën a saf dina gën a neex ba pare tamit xam nga dinañ am more talents coming out parce que ku nekk dina create a platform boo xamante ne xam nga other people can benefit from it waaw okay Apa bàyyi gars no man dama bëgg a yokk si Ace lu mu wax because pour connection bi ñëw together man gis naa ne Ace si boppam yàgg na di advocate loolu because soo xoolee moom xam na ne tey su fekkee ne Cypher dafa am comme Cypher competition yi mu dee def yëpp daf dee jël artiste yu nga xam ne ñoom ñu ngi si hip hop bi ona sanga
they're doing their thing mu indi leen as ñu nekk judge understand because man Yeah. most of the time because mom he knows most of the time man information somebody am about Saifa and stuff like that yep I got it from Bilal bin Keba te most of the time Bilal si boppam most of the time Bilal si boppam daf dee bokk si judge si you know Yeah. so I gis ne man dama gis ne ok mu ngi def loolu noonu pour mu indi leen ñoom together su ko defee tey lii laa nekk di def te ñun tamit at that time Saifa bi ifin su fekkente ne indi wutoon sax artiste yu nga xam ne yeneen hip hop artiste time boobu noonu yow sax xam nga si dara hip hop bi noonu la meloon tey time boobu noonu Killa Ace su amee programme gu Saifa whether Big Arms mu ngi si list bi or nekku si list bi or Poetic X ñu ngi si list bi or nekku si list bi we all go and support man I could fully remember dama daan toog suma kër Bilal call ma ne ma boy tey Saifa bi fële la understand so dañ fekk ñoom they are not even on the list we go there to support Yeah. understand so suñ demee ñu support taxaw si gannaaw léegoo-léeg sa ex call ma fan la Saifa bi toolu xam nga so hip hop bi noonu la meloon te loolu it was nice loolu it was nice Ace su amee problème ak keneen te kooku nekkut hip hop ñooy taxaw si gannaaw Ace because man I could fully remember te ay time boobu noonu ñun buñ daan def hip hop on the bench Unique FM you know ba ñu bëri dañu daan wax ne dañ bias understand so te maa ngi gis ne Ace mu ngi continuer that trend because even man bu ma jógee Gambia sax dama toog Bilal call na ma ne ok ñu ngi dem maa nekkoon George bi fii lii ak lii ak lii nii la am happen nii la am dama dee am information yooyu yëpp understand so dama gis ne yooyu yëpp tamit form of bring people together la tamit understand foog naa Ace can attest to that you know ñu ngi break xam nga ne wan wala nga waxante is so ñu ngi ko téye ba léegi non Ace moo ñu fi téye de ndax moo bëri bagage waaw xam nga rek du loolu sax waaye man suma boppa sax xam nga amoon nañu waroon a toppatoo waaye man tamit si suma liggéey laa nekk right now you know ma invite so I'm just doing my job xam nga I'm just doing my job yàlla xam na ne amoon na customer ku ma war a dem deliver benn CCTV caméra billahi wallahi talahi understand nga waaye still at the end of the day li tamit suma liggéey la te yéen a ma oo xam nga du ma dee gaaw a ñëw online so ñu def ko mu mat rek inshallah man su ma demee ba xam ne maa ngi war a dem naa leen ko wax ne leen baalal leen ma so xam naa dinañ mën a def at least beneen 15 minutes wala yooyu noonu te tey maa ngi war a perform beneen show tamit te tamit foog ma reserve suma voice bi you know what I'm saying so waaye we can still go beneen 15 minutes wow, 15 minutes, we good, bro. Yeah. Yeah. That's all what we want. Platform bo hamne anytime fee is yours. Sakirla. Anytime you feel like na you have because right now mun nga open sa own TikTok nga def sa own thing but platform bi def they am different people ba pare soo xoolee artistes yu bëri jaar nañ fi you know te yow yaa waroon a nekk depuis January buñ ko starté because man maa ngi remember the first advert bi ma waroon a def Osti xanaa yow dégguloo ma ne dafa mel yow dégguloo ma ne soo leen amoon one follower sa nga ooma damaa ñëw dégguloo ma ne am nañu am thousands and thousands of followers suñ ma ooyee du ma dem déggoo ma I ne know I appreciate that That's good. waaye fii tamit ak comme yow ni nga ko waxee rek anytime boo album bi Kilimanjaro loo si mun a def even su fekkee ne yow physically yow ñëwuloo pour taxaw sax give it to us ñun we will push it te man am na Killa sax Killa foog toog am daal boobu duma si sori bu baax waaye foog toog am non toog dina am xam naa fi nga waxee waaw so xam naa fi nga waxee boobu jarul ñëwaat bu baax waaye foog toog am am nañu 15 minutes Killa may nañu 15 minutes bëgg naa mu wax ci something loo xam ne is very interesting pour Gambien ñu xam ko Killa always dama ko dee gis muy travel ci African country di yóbbu flagu Gambia di represent Gambia ci lan ngay represent Gambia comme wëndeelu bi ci avion yeeg yooyu noonu yëpp di represent di Gambia ci lan la
Wow, si man Killa Ace. Yo. Killa Ace, Bonday. Yo. Alibaba. Si loolu kese la. Parce que tukki yu gars yi di oo yëpp Killa Ace la gars yi di invite te Killa Ace boobu noonu suma musique moo ma ko war moo ma ko may. Okay. It's about what? Ak how I use it. Waaw dinaa ñëw. Parce que different activities daf lay am waaye dama laa woon ne yëpp lu ko waral mooy Killa Ace ak his music and what his music stands for. Understand ya? Dafa méngoo ak a lot of activities that are happening across out there. Parce que fii Gambia ñoo la lifi ne waaye what I'm doing that's what the people out there need. Understand nga lu ma mean? So da ngaa gis ne dama lay dem different events last social movements baraza bu ma demoon South Africa, right? Boobu is different from lu taxoon ma dem Zanzibar. Okay. Understand nga? Example for Zanzibar, boobu I went as a representative of my organization for a project called the Pan-African Network for Artistic Freedom. That's a project boobu noonu. It's a regional project boo xamante ne 8 countries ñoo si bokka. Gambia, Nigeria, Rwanda, Uganda, Zambia, am nga ba 8 countries. Understand nga? Kenya si la bokka. So man nekk representative bi in the Gambia. Te Pan-African Network for Artistic Freedom lu ko tax a jóg mooy pour artistic rights. Xam nga artistes yu nga xamante ne ñu ngi naan oppress wala ñu ngi naan noot xam nga comme gis nga lu dal nit doof ak ñeneen ak ñeneen xam nga organisation boobu is there to represent xam nga that. Understand nga so moom ma nekk representative bi fii nii so dañ lay am meeting every year in February ñun delegates here from all over the all parts of the different continent ñu meet ñu discuss on ways forward strategy ak activities yu ñoo implement suñu dëkk. Understand nga so that's one comme bokk na si suma recent tukki demoon naa si social movement baraza bi baraza in a South African language it means bantaba. Okay. So mu ngi mel ni ngeen social movements bantaba. So what they did was they invited more than 150 delegates which included artists, activists, understand nga policy makers and philanthropists. Okay. Understand nga te tour bi wax na boppam baraza mooy bantaba bi dafa nekkoon a event boo xamante dañu invite ñu nga xamante ne ñu ngi bokk the same mindset, understand nga the same philosophy, the same ideology from different parts of the globe or different parts of Africa pour ñu come together to xamante pour ñu mën a discuss on our problems geographically but to discuss on strategies that we can apply to also network and meet new contacts and also to meet with donors ñoo xamante ne they support movements or organizations like we do, right? Understand nga and also perform on NAFA as a performer. Okay. Nama understand. Yeah, I understand. So for the social movement brother boobu noonu loolu la woon léegi last one bu ma jógee woon which was the Africa Philanthropy Conference boobu was a follow up see the baraza parce que at the baraza we came to a conclusion ne artists or social movements like us find it hard to get support or funding because of the criteria so many other stuff and the challenges. So then come up with points to see how we can address that. So the follow-up meeting was the Africa Philanthropy Conference. Silagai invite Baba Mal and Yusundur, and they also booked me to perform. Specifically, I was there to perform and also to participate as a participant. So philanthropy, Bobo was to see how the donors can come together to support movements and organizations like us. Understand that woman in the area of philanthropy. Like last one. Nonetheless, the yenen events today on Ethiopia is for a project called Connect for Culture Africa. Different countries, stakeholders in the creative industry. Why when it comes to Gambia, man I choose for represent but international event one on like a show in night be. Like it was a conference in the daytime, and then the following day was a big show. Bugai organized, with artists from Ghana, my Santrophy band from Ghana, and I'm on then a group which on Ethiopia again and performers
keneen from Tanzania, and I was booked to be the MC. Ma MC that event, night be understand about it. So it's each travel is different. Hamga, why it all comes to what I do as an artist and how I use my music as an organization. So these are just the 3 recent walk off of my head. Parce que tamit santa yalla tamit, a lot of things that happen at the same time. So Tuki is different reasons why all of them santa yalla daf le nek meetings or events yoo xamantene dama fere muna meet or network or expand with great minds, people with capacity or organizations with power or influence, policy makers, hamga, and that's a beautiful thing. And it's always good that what I have to say is something lo xamantene it is accepted by the people. Hamga, the love, the flavor, beautiful. Hamga, Lego, sax, then Maria Tachul sax, comme hamga, madu post lu nek on social media. Why suma gene be gis the love billahi dama lay ñëwaat fresh. Hamga, parce que nga gis example 200 people all from different parts of Africa. Ken santut Cham, ken santut Jabi, ken santut Sonko. Nga wara def dara ñu tàccul la ba ñene yi di subscribe sa ay mbir ba ñene yi sax trou lolu sax ñu la bolé ci yenen mbir kon lolu alhamdulillah comme sante yalla bu baax la mom xam nga so tukki bi ñu la def yépp it's all music and activism, bro. Yeah, it's all music and activism. It's very good. But I come to discover like what we do as an organization as Gomsa Bopa, how we use arts for social change. Lolu, guy then go over appreciate and then go over love. Billahi, then go over appreciate, over love. So Lolu tamit, so yalla du tej bunta tej volunteer that. So alhamdulillah, alhamdulillah, yeah. Yeah, for me, it's very good to necessarily but pour man is very important pour nit ñi ñu xam li ci yow comme ni nga ko waxee bari say bad buzz bi daf la dee sonal understand kooku bu fekkante ne media ak yooyu noonu dañuy share loo xam ne lu négatif la understand it's very good yow nga ñëw nga wan nit ñi ne there is lot of positive things yoo xam ne maa ngi koy def ci music maa ngi koy participer ci global bi ci in Africa because of tamit xam nga xëccoo bi yëpp Gambia la am understand Gambia la am te yow yemu doon fatana wax bi tamit ñu ngi bokk ci the urban platform. The urban platform network is like a network of 5 countries: Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, and Morocco. And what we do is, ñun 5 organizations. Amadou Falba, he's one of the biggest stakeholders in the Senegalese hip-hop industry. Monza from Senegal, from Mauritania, he organizes the Assalamu Alaikum festival in Mauritania. Talbi, could organize festival, and he's also an artist in Mali. But Mehdi could organize hip-hop festivals in Morocco. So with that network, you need the lead of this networking. So automatically, so even in any of those countries, the no exchange. Understand, woman? So right now, Cypher Batulbi, Kukowin example, Kukowin example. Feka Morocco, you know festival. There's a 90% chance that they them Morocco through that network, them represent Gambia, and vice versa. Okay. Understand? Wow. So yeah. You know what I'm saying? Yeah. There's a platform example, da nga gis yu bari yo xamantene through sen influence la. So baye hel the Senegal Sen Hip Hop Awards. Yeah. Right? You get nominate ay Gambian album. You get nominate ay Gambian albums. Oh. That's lolu yep ci suma barke la amé. Lolu yep suma barke la amé. Understand? YD, that's my nigga. Lum soxla Gambia, man la link up. Yeah. Understand? Man tamit ma bolé ko ak Cheikh Tidiane Capital FM mené ko ca nga man artist la. Suma opinion or suma view might be biased. Why he's recommended and he's a DJ bo xamantene. Understand nga? Bay ko mom muy handle lolu nonu. Understand nga? So yeb hayna du ma lay wax. Why si suma network buma yalla may mo day ubi lolu nonu. Understand nga? Ak yenen little oms last year bokon na si sen Galsen Cypher Awards bi mu freestyle bokon si Cypher bi. The year before last ma bokon si West Africa Cypher bi
8 different rappers from 8 different countries man ma represent Gambia understand nga lu mean so yooyu yëpp ubbi na ay bunta yoo xamante ne man tamit maa ngi see ubbil ñeneen bunta te yii yëpp mun naa koo jël pour suma bopp de billahi wal kitaabi I can xam nga billahi parce que I'm an artist just like anybody else xam nga so what xam nga rek it is what it is though bro Ben advice la am as a brother you need a team boo xam ne a media team boo xam ne ni dafay topp si gannaaw nga give them chance boo xam ne foo dem ñu ànd ak yow understand li ma wax ni lii yëpp ñu koy wane because of yow yaa mun a jaay sa boppa you know because of li ngay def nii yëpp boo fa demee represent fa te ñëwuloo wan ñu ko gis ñu ko loolu xam nga day mel ni comme is a secret to you and we need to know xam nga ñun dañ la Gambia dañ la war a xam dañ war a xam li ngay def pour Gambia dañ war a xam li nga job man xam naa la os xam naa la because but you need a team work boo xam da nga need team boo xam ne nii understand li ma wax nii foo taxaw boo nuyoo Youssou Ndour sax dañ laa nataal sànni ko ci mbedd bi ñëpp gis ko foo dem represent Gambia dañ faa taxaw te yow dong yaa leen fay taxaw sa any performance fu mënti doon dañ ko war a jël ñu publicize gars yi ñu xam ne yow mi you are working man das you are right you are right leneen moo fa nekk leneen moo fa nekk waaleykum salaam leneen moo fa nekk from that side man xaw ma li xew maa mel noonu rek sax bu nga suma nataal bi ak Akon nataal boobu bu ma ko jëlee ak bu ma ko amee ak bu ma ko posté dafa over yaaga sax understand nga suma performance yi ak ñii nii yëpp nataal yi ak Baaba Maal yooyu yëpp dama ko day am waaye man maa nekkut even toog business class sax pictures yi maa ko amee comme maa ngi si flight bi maa ngi toog business class ñu ngi ma fayal business class maa ngi read suma book ñu ngi ma saaf suma English breakfast use it wallahi azim just maa nekk I'm just saying no you're right and I agree with you I need a team boo xamante ne xëy na dañoo mën a jël lu ma amee yëpp ñu koy dogit every second ñu post nday affaire si boost ndayam xoolal live vidéo yi takal naas yi non su ma waaye nga de loolu moom dinaa si dox moom non loolu dinaa si dox waaye dama laa woon ne everything that I do and I engage in it's documented billahi wal kitabi is ma nekkut man xoolal this life yi waneewu wala ma dafa nekkut man rek bàyyi nature rek waaye su ma bëggoon a waneewu baax ko su ma bëggoon a waneewu maa ngi dëcce yoo xamante ne sax posté gu ma ko ba léegi su ma ko posté tey sax ñu ne ay Killa is moom ak Barack Obama kenn la mit Barack Obama exemple lay waree kan la mit Barack Obama fekk loolu def naa ko ba sedda ba so it's just what it is man ba pare fàtte naa laa wax bii nii tamit mu ngi bokk si loo xamante ne is I consider it as an accomplishment man am a resident artist for DWTV I'm a resident artist every year I do at least 3-4 episodes for them fix just bu yàggu rek maa ngi leen defal benn because of my tribe yaa ma understand so understand nga DWTV te loolu ñooy CNN for that other side yaa ngi understand so alhamdulillah bro ñu sant yàlla ñoo nekk wanewu rek wanewu dimbale rek waaw wanewu non yow léegi dinaa wanewu sax ba kay dinaa yow indi nga ma problème because xam nga man most of the time da nga am artiste yi duma dee egg but Killa Ace is somebody koo xam ne Gambia dañ ko war a téye to a point where because xamuñ luñ am now Gambia itself we don't know the ñun luñ am because this young man is more than just an artist being an artist doesn't necessarily mean that nga téye mic taxaw Faisal Stadium way it's more than that now he represent Gambia te Killa Ace soo ko gis lu moo dox yëpp Gambia comes first. Of course. Because I'm not family. I'm not. I don't. You know what? I'm just gonna focus on my family. Like rapper, you buddy. Now do go this year why more. Everything lo this mungse danu mungse juk Gambia first. Now he sacrificed so many things for the sake of Gambia. Now
the least we owe him more appreciate. One can yo, listen, you are an exceptional. Now this young man, bias. no, I'm not saying it just because I'm telling it, no, but because this is not Killa. Killa is an inspiration for all the young people know how they lose hope. Very true. Yeah. He's there to believe, make them believe. Now listen, you can make it. Now, Yeah. and there is a bigger opportunity out there. No matter no, they can't stop you from being shining. He's a proven example of that. Now, all this negativity, all this thing, castigating, but does it make him lose hope? No, it's making him more determined than yesterday. Yeah. Now, if you have young Gambians with that spirit, now we need 1, 2, 3 more of Killa Ace. Gambia to become one in something. Mom, everything he fight for is inclusive. Mom, that's his advocacy. Let us all be inclusive. Yeah. Because we all have different talents, and some talent should be recognized. Now, what do you cherry pick? Now, he's done so much, and I'm not just saying I'm not just saying that. Now, man, I believe in him. Telulu, I will always do, because he's a young man. His spirit boom am. Come on, you cannot rule that out. Sudan Canaan would have given up. Now, you know what? Look at that. But the boy is saying, you know what? It doesn't matter what you chopped at me. I'm gonna come out the other way stronger. And that's he is an ambassador to all the young people they're losing hope. Make them believe that listen, you can make it. You can make it. Loolu tax ci beginning bi ma naan est-ce que Gambien ni understand nañ man ba tey loolu ñu ngi am money. We have something loo xam ne ñu ngi ko caaxaane. Now people like Killers in other nations, he would have been like, come on, king. Because it's not just music. Mu ngi am impact on the life of so many people ñoo xam ne tey they're doing what they do because they see that if he can make it, I can make it. And he make me believe that there is hope. So for whatever you do, Killa, don't ever stop the fight. Don't ever stop the fight. Yeah. Keep on going. Yeah. And the genuine Gambians are behind you. Yeah, and I, for one, I'm your number one fan. Now you, whether I'm being biased here because talenting like okay. So whatever you might call it, but come on, we have to cherish things like this. We have to cherish it, bro. Yeah, because people like Killers doesn't come so often. No. Listen to rapper you have in the struggle, and when they make a name for themselves, who they care? Nobody. Now they're in their mansion, they're driving their big cars, but they're still where they are. And he is somebody called Hamid. He's Killer is always the gets to. Always the far gets to. Man nyangla doral, nyangla bay si gana. That's the people he cared about, the people that nyum bay gana. And come on, man. Bro. Wax nga lépp, bro. Yo, man. So Killer, do what you do. Do what you do. Big L, thank you so much, man. I appreciate that, man. Bilahi, yow kenn moom dang ma delloo waat. Xam nga tey moom seen show bi dafa mel ni dafa ma ñëw pour su ma eewee next week nag tàngal nag bu leen wax dara de. Drop de. Salute Daddy L, man. God bless you, man. God bless you, man. God bless you, bro. I appreciate it, man. Okay. For now, like Killa jël nañ sa time bi too much nag. I think like odo sose soso kana nakafa ñoo kana soso fa so ñu mel nak nuñ ko defee léegi rek ñu gaay ku nekk lu mu bëgg a wax rek ñu wax ko after ñu bàyyi la final cadeau yi man moom pare naa si na man fu ma bëgg a wax naa si man suma final cadeau li pour fans yi la comme ni ma ko dee defee rek every platform dama ko dee tëjee freestyle maa ngi line up beats so lu ma soxla mooy gars yi jox ma words ma freestyle words yu gars yi di yónnee wala phrase wala sentence
So whilst Osti ak ñu talk di waxtaan mu ngeen a sanagum seen words yi, and I'm gonna kill this with a freestyle. So leen pare. waaw man xarama jow man li ma wax rek mooy am nañ fi artiste yu bëri si plateforme bi you know waaye bi is spécial li tax mu spécial mooy ñun ñëpp ku si nekk you know waxuma la Gambie rek moo la ñor wala Sénégal wala leen but Afrique si boppam moo la ñor te dañ am artiste bu nga xam ne tey dafa represent Africa understand so tey te Killa Ace li ma wax am xam na si dara soo ko soree from the far distance yow da ngaa gis ne kii comme ni nga ko gisee ak soo ko jegee du benn he's a very humble guy ni ko humble la ba pare he's very hard working person tamit as well understand he's a rapper he's a businessman he's an activist Killa Ace lépp lu nga xam ne foofu la xaalis bi di ñëwee rek moom mu ngi fa understand which dama respect hustle am since like since early days so man li ma wax rek mooy we were so glad to have you here and then platform bi is your platform yow bokk nga si artiste nga xam ne yow su fekkoon ne things went right yow yaa doon nekk the first artist fii depuis January buñ ko starté so but time boobu noonu gars yi fa ba tey maa ngi ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fii nañ follow Killa Ace nañ ko follow because tamit loolu tam another way bu nga xam ne mun nañ koo dooleel mun nañ koo dooleel nañ follow Killa Ace si plateforme am yëpp nañ ko follow because tamit artiste bi noonu nga ko mun a dooleele yow it understand so ba pare secondly plateforme bi nañ follow Babou Kuyateh nañ ko follow tamit si YouTube bi because of most of the stuff tamit yu ñu def fii tamit daf dee dem si YouTube bi understand so su la fii rawee mun nga koo kàcc ci YouTube bi so leen ko follow yi di ngeen ko mun a am foofu noonu understand so these are the things yi nga xam ne xam nga man loolu lay tëjee ba pare nag freestyle bi te tey Killa Ace ak am si pay ñoom ñëppay freestyle Killa Ace tey am sama bëgg joxal am mu téye la leena waaw am moom maa ngi si gannaaw am ne man moom anything rek weekend moom Babou dafa mel ni sa bët yaa ngi doon di dafa mel ni buti Babou yaa ngi doon di ok man lu ma bëgg a wax cool man kontaan nañ trop Killa nuñ la amee tey comme os nu ko waxee rek yow waroon nga nekk first artist ku waroon a ñëw understand waaye things yi nuñ ko plané woon ak nu mu demee woon after moo tax tey lañ la door a am waaye it's all the same on tey la gën a neex sax lu jot rek yomb the right time is the best time so thank you very much for that waaye man leena bugga naa ko pour nga defal ma lool suy nekk 3 words rek especially to upcoming artists yi message boobu benn message nga mën a jox gars yi upcoming artists waaw man suma advice gars yi moom definitely lu ma la njëkk a advice mooy wan ñu gëm seen boppa parce que believing in yourself is the beginning of everything understand nga 2 su ñoo dugga si art bi buñ si dugga because of hype parce que hype ak trend daf lay fade away understand nga lu mean lu fee des mooy the reality gis nañ fi lot of trends lot of forms of music daf lay ñëw muy xew loolu daanu xam nga and it's gone understand nga so looy def rek danga koo def because of the passion waaye du nekk ne because of da la yóbbu waale wala leneen ak leneen do it from the heart first understand nga music kenn mënu koo nax 2 game bi yombut ut leen xaalis artistes yu bëri loolu moo nekk seen problème dañ lay yaakaar on music to survive fekk music is only seasonal dëgg la mu ngaa festival venues yi mu ngaa lii mu ngaa am benn ñaari hit yuy toj dëkk bi understand nga waaye 3-4 years after loolu dafaa jeex de apartment yu seer yoo doon rent moto yu seer yoo doon dawal wala that celebrity lifestyle boo doon bugg a dunda all the time music bi dina dem ba time boo xamante ne du ko mën a sustainable de so always make sure you have something to support what you're doing parce que music dëgg la su neexee neex na waaye neexaay boobu noonu nekkut neexaay buy continuous so when you nekkee si sa time daal la mel opportunity take advantage of it try to invest or try to put your money somewhere else so that you can still survive
parce que soo demee ba daanu ba fesatul loo show yi ba show yi fesatul ah non network bu def loolu nga dem ba su yoo doon gën a hit ah mun na lu ne hit sung yoo doon gën no Adama Barrow dégg Adama Barrow kooku understand nga loolu after di nga dem ba time boo xamante ne xam nga loolu yëpp du fa amaat understand nga te still you have to survive still you have to eat still you have to take care of your family you still have to pay rent you have to buy cash power you have to buy fuel maire bi ak paa bi ñu ngi laa xaar ñu ngi yaakaar ne yow yaa ngi nekk star already sa tour baa ngi fu nekk everybody is expecting ne you are there so loolu lay advice gars yi xosul dóoral waar bul toppa Gambian mindset celebrity nga bëgg a toppa lifestyle boobu parce que lifestyle boobu is very expensive and hard to maintain te fancy dañ la ko bàyyee de after la ko bàyyee soo demee ba hitatuloo billahi yaa fee sa situation and then ñu door di naan kii artiste bi dafa fail wala kii ku bàyyi loxoom la wala kii the same people le understand nga so get a hustle su dee carpenter nga sa nga nekk musician bul tax nga xeeb sa carpenter ni booy def su dee yaa ngi jaay wanteer sax fekk yaa ngi nekk artiste sax usal sa artiste boobu noonu pour jaay sa product su ngay jaay noonu nga wan gaa yi ne sa nga freestyle sax ak sa pousse sax ne yow yaa ngi jaay daal yi xale understand nga parce que loolu mooy luy laas ñoom Jay-Z tey soo gisee ñu nekk billionaires du musique bi kese moo leen ko may the music was a platform te si plateforme bu gars yi amoon noonu si la gars yi capitalize def so many other things léegi yooyu moo nekk di jural gars yi ba su leen neexee sax duñ génnee song su leen neexee sax duñ génnee album they already have their billions they have their millions outside of music even though music be start na to play the part so loolu mooy nekk suma main advice billahi so called celebrity life bi dafa seer te dafa hard to maintain yeah all right dafa am comment mu ngi tudda Nina since bu live bi starté mu ngi doon def yëpp so mu ngi am benn comment bu mu def so I think Killa is after you can just try and link him and you know ngeen follow wante probably she wanna say something to no Nina kañ maa ngi ko yaaga gis mu ngi comment Nina maa ngi laa bëggee xaw ma la tey xaw ma la ëllëg waaye I really appreciate it yàlla la yàlla fay sa xol yàlla naa bëri ay nit yu mel nii yow yàlla nit yu bëri mel nii yow yaaga di bëri si social media bi xam nga I appreciate it you know and you know maa ngi gis comment ne waaye waaw so foog ma big up la moom waaw big up to me Killa follow ko mu follow la ba ngeen am beneen connection foofu noonu because probably and that's what that's the only thing li nga xam ne loolu la musician bi need mooy support bi nii Killa da nga follow Nina mu follow la back ya ngeen waxtaan sometimes du nekk yow kañ moom mën a yow dinañ follow wante ba aljana yow kañ bul wari sax yow moom naa la follow bul wari sax yow kañ moom man I appreciate supporters dama leen lay over bëggee man am fans yi I treat them like family you know so I appreciate that man billahi okay Killa gars affaire yi bi nga doon ne freestyle bi kii am na ku wane One Gambia Dadiyel moom fu naa moo bind One Gambia am na ku bind mu ne music mu ne suñ ko bindoon si jaamaan nga mun koo riir waaw so léegi li ñoo def mooy foog am kenn ku moderate comments yi parce que nu gars yi di éggee man si suma phone du ma leen mën a gisandoor yëpp xanaa ñu ma gis in live real time waaye yu passé yi mu ngeen koo nekk di ko sànni yéen libi bi so saa yoo leen pare rek incha allah waaw man joxe naa benn woot Kilimanjaro man boobu laay starté Mic check 1 2 mic check 1 2 su dee leer na wax ma leer na 1 2 su dee leer na wax ma leer na 1 2 su dee leer na wax ma leer na Killa on the microphone comme or ku seer la maa ngi mel ni lampa bi e yow ku leer la maa ngi ànd ak suma people yow a beneen affaire la my man Osti my man Babu my man Amadou we gon' slide through. Hey yo, it's Killa. He said Killa's a legend. You know how I do, showing love to sister and brethren.
He said, killer, you ain't nothing. But I'm the diamond in the rough. I always end up being something. I'm that edge cornerstone that end up being scuffed in. Rough cause corner be but building we done something. The Costa Njai, Mingi Sani, I safara. Killer the Fatanga chill come ni Hal Malakala. Ayo Sumarakanga, Songa chill Balamala, Bimbam Banga Agafele Badi Canada. Ayo Mohammed Lamin Kamara. Mangi Ser Guy, my team, Bena camera. I'm a professional Monday to my amateur. Ayo, check this out. Ana Amadou Bamba. Tohlen my words, you guy, Ningi Gao. Mangi Melni Benagina Pass, Mangi Flow. Nina Muna Hitters. I come through with the people, you know my music blasting through the speakers. You know how I do, I don't roll with cheaters. I don't care if you don't believe me, my people believe us. Then what's the next word? Muna Punch. I come through, killer on the microphone. Yo, I'm hungry, so it's time for me to munch. Hey, yo, they could catch me, dappable crunch. You know how I do, I'm doing some magical twist and many quick stunt. Yo, through my front, man, get text my blunt. Hey, yo, what's the next word? You them. Killer the for sweet ni lem. Freestyle kubo kasi Nancy mail me. Mangi ni ayo, buy me in the bag be. Roxy 10 be. Killer wonder microphone, the drip many man be. Ayo, killer wonder microphone, hanging many chain be. Ayo, thick and cold stage be touch and sandy. Ayo, Coombs, I see you. You know how I do, my man OST, Tooms, I see you. Paske yama what I call, ayo, VIP you. Suma ame suma show, dance VIP too. What's the next word? But I beat with the J. Killer on the microphone. Hey, yo, smart fed the finance. One Gambia. You lolen sohla. Sohlu sa dividante. Sohlu sa dividante. Sohlu sa dividante. Sohlu sa dividante. Ayo, yo, the bitante. Sohlun Melni Scorpion. Ayo, the backbitante. One Gambia. Joru Kendi Scramble. Joru Sah New Act, no amateur. Joru Sah New Melni New Del Tanga Jin. Cause you know we could be cool like Canada. Ayo, one Gambia. Smiling coast. Ayo, everybody coming through. We can smile and boast. One Gambia. Everybody come through. We see the toast. Yo, you walk up and a dog at Timburu smoking the toast. Ayo, everybody know. One Gambia. Moyo, you canam. Kuneka di legacy model. Many John Munne love. Ayo, what else can we get apart from the love from above? Ayo, Kuneka the gym, I act like a gangster or thug. Trying to get violent, the gym or too small blood. When you are me and I am you, so you should be showing me love. Everybody know that you my family. You just like my cuz. Word it is, what it is, and what it was. Mutu mutu. Muna mutu mutu. Killer wonder microphone, mic shoot you. Ayo, you need that my rubber dugu dugu. Guy di my top, nyew ni mutu mutu. Kuma dem ni dem mata. Ayo, damangi, uchuma leka di kudu. Ayo, mangi melni bena budi fudu. Te holal, kligi. Kuma neex like dugu. Motax dama amé suma pompe di rey ndey dis mutu. Shout out to Tina. Hey yo, Nina. And shout out to Nina. Mangi leer nañ suma kanam bi Nina. Mena shout out to Nina. Xam na ne mangi leer nañ kanam bi Nina. Hey yo, affaire si mi ngi nekk di stick mel ni ataaya bun him la. Hey yo, real life stories, my nigga, we fuck the lead dream la. She said, big up man. Hey yo, big up woman. Hey yo, I'm trying to be a bigger man or see people become bigger women. Doing bigger things. Hey yo, spinning in my bigger range. Trying to do my thing, simple and plain. First class toxic economy plane. Hey yo, guy, you the killer AC is insane in the membrane. I'm on the talent be ala koy joxe te holal ku wax feñ wala lahu wala nobu. Hey yo, bu len tax affaire ci lit melni li ñu wara ñew kopu. He said, hey yo, it's lit. Killer on the microphone, I was blessed with this lyrical gift. Hey yo, check this out. Everything that I do and spit, I swear to God, when I hit, it's like a nuclear bomb by the way that it hits. He said, full of lyrics. I'm never full of gimmicks. Hey yo, I come through. Mangi Melni Benda full of lyrics. Check this out. Mune A-star. Ace Bidula. Hey yo, Mangi come through. Mangi Tanga yo kuliunga. Hey yo, guy Jema Jai fame Melni kusiunga. Nigga, mutu mutiunga. But team on the rap king, killer on the microphone. I don't like to wear crowns and none of that thing. I keep it humble. Ayo, I'm the street block king. You can call me a dealer, call me a trap thing. I don't really care what they say. My lyrics and my gaming, I'm okay zapping. Paske these people, what they tune and what they zapping, it's none of that real hip hop, that rap thing. He said Killer is a goat bad. Nah, Killer is a legend. I prefer that. Balagay di marere. Paske Bowie and goat shit and body rare. Te beta for casa like one terry no more hang.
yow waaye ndawalam dee neex na yow xam nga nu ma koy soosee di ko fry mel ni afra yow boole ko neex ba yow so affaire yi góot man du ma ko woodi parce que góot dama koy fees fot yow du ma si jël sax xor yi yow ba pare du ma séddale kenn yàppa bi man kenn maa koy ñeex def ko goat curry mel ni benn Jamaican la guy these aching like they aching but you know I'm never faking now yo you feel me like when your body is taking what the blood clan like I'm a Jamaican to be honest you a real legend yo halal to be honest you a real veteran parce que only real recognize real veteran so why you when a killer is ndaanaan why killer ACE su ñëwee si seriousness killer du dee caaxaan su dee poti ndaal la xoola dinaa ko nangu ba pare naan faale wu ma sa kaas yi ataaya bu may joxe parce que yàlla may jox te dinaa naan. Nice wordplay. One day it's Killer Ace, this how we do it. You know what I'm saying? Say mu ne ham. Killer ACE dafa overbody man. Guy hamun gut hamun dul di jaay ne dañoo am ham. Guy amul no money acting like then am. Man toog naa ak billionaire South Africa ñii amun am. maa nigga seen yaram yaa ngi am ay tëb ak ay ham. maa nigga bu leen ma wax loo waaye. mu ngi mel ni Modou Lo kum jógee nokku ñëpp xam nañ leen man. kum su mun a wóoy Killer Ace moo mun a wóoy gars yi da lee wóoy waaye seen wóoy yi daf leen nekk wóoy tooy. Oh, boy, yo, you diss me in the streets, never Sunday, but you who boy, bye, boy. Hey, yo, check this out, I'm gonna be ball gate dog, knock about, boy. Check this out, Jorut guy, what is my combo, boy, what is my combo, boy. Parce que hola dama ser, c'est lyrics dafa xey ni tanki camembert. So le ma bëggé yeb sen carrière lay perdre. Bu len tax ma mer yo né ñaari bombe nucléaire. Bu len indi fi Israël Irak wala Iran Irak guerre. Parce que Killer ACE damay mata damay jassé damay sani hair. Well, lolo pour mu leer. We peace and love though. Hey yo, it's Killer Wonder microphone. We hold no grudge though. Hey yo, see me out, my people's one Gambia. Ali ACE out here, son. I'm doing my thing. I hope you jamming them. Mangi flight mode studios for the honor beat.